Alright everyone, welcome back. We're back with more Heaven Burns Bread. Uh I was planning on streaming on the weekend, but I decided, well, wasn't decided. I decided to start up Blueprints and go for the day one achievement, which I did achieve today, and that was awesome, but you know, a couple bugs meant I had to restart when I had winning runs, so it took me like a whole week, way longer than it should have, but that is done now, and I'm liberated from that achievement. I will still be going back to Blueprints another time. Once I finish the main scenario on Heaven Burns Red here, I'll probably be back with more Blueprints, trying to uncover all the mysteries in Blueprints, because there's so much there. And hopefully I can take my time with it, because I noticed during like the Room 8 mystery and all that stuff, I felt very rushed and I wasn't able to I had to like look up the answers, or like, what, I guess at the moment I could have just taken a step back, so I'll lose this time and I'll solve it properly next time. But those puzzles were difficult. I'm not even sure that I would be able to solve them even if I had more time. Yeah. Anyways, that is enough of that. Everybody Heaven Burns Red right now. We're going to finish as much of the main scenario as we can. I'm sure there's two parts, so it's long. Before we do that, though, I want to check what the suppression missions rewards are, because I want to know if I should do them for the rewards. Mission list. Okay, we do get some quartz. It's a significant amount, enough that I should do them. 1, 2, 3, 4, 5. It get 2,000 quartz total. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so 2, 3, 4, 5, 6, 7. That is 2,600 quartz, which is almost a full melty. If I'm it should be fine. This banner lasts until next month, so I should be able to do a couple more multis for this, but yeah. That is that. We are gonna focus on Chapter 5, Part 2? I thought it was... I thought it was Chapter 5, Part 1, but I don't know, it was Part 2. Yes. Let's begin. I know nothing about the story here, so it's... Well, they kind of spoiled it a little bit, saying it's gonna be about Karen and Tsukasa. Some clumsy piano. White spell and the end of the world. Okay. I mean, if the end of the world is coming next, I wonder if it's gonna be part 6. Chapter 6, I mean. I don't know what to expect from this chapter. Oh, this is a air scene. I'm glad they're going for more better animations here. Oh, you're telling her about that. 私もその星に生まれたのね。もしかしたらそこに居合わせたかもしれない。司令官ならどっちを選んでいたかな。やっぱり私と一緒で旅に出た。出ていたとしたら少なくともここにいないわ。つまりあなたのように勇気を振り絞って旅に出られなかったということよ。
If I had, I consider something that wouldn't be here right now. 司令官が？そこでは司令官じゃなかっただろうから。そっか。生まれ故郷はどんな場所だった？何にもなかった。デコボコした地表だけ。 You もし had か a した ring, ら a 逃げ rocky て ring. きてあんな場所に集まっていただけかもしれないけど、宇宙船のようなものも。視界にはなかった。でも光のトンネルを猛スピードでくぐるところは見てきた。ワームホールかもね。私も自分の意志でそれを開くことができる。Yeah. かつてあなた、ああ、クラッチの時。ええ、その旅の果てにあなたは地球にたどり着いたんでしょう。そしてあなたはクマを撃退するためこの地球で初めてセラフを召喚した。うん。その場に居合わせたのは私の本物と父さん。家族構成は？私が一人娘で父と母がいたよ。どんな家庭だった？何でも好きなことをやらせてくれた。遊ぶのも勉強するのも。だから奔放に育ったのね。両親のお仕事は？母さんは専業主婦。父さんは何かの研究してたの。なんだっけ、生物学？そう、興味深いわ。そこからセラフの研究もスタートしたのかもね。だったらこうも考えられる。あなたがそこで勇気を振り絞ってなかったら、すでに人類は滅亡していた。どうして？セラフという武器を人類は知り得なかったから。Ah, that's true. さすが長い旅路に立候補しただけあるわ。あなたは勇敢だったのよ。There's still the mysteries about the cancer still. But let's see how much information he gets across here. ならどうしてここにいるナービーたちは戦わないの？私と同じ姿だよ。They don't have intelligence. ここにいるのはロストナービーだけ。その説明はしたでしょ。あれらはもう二度とヒトナービーになることのない元ヒトナービーたちよ。もうそんな力も残されてないってのか。ええ、戦って散った尊い犠牲だから基地で穏やかに過ごしてもらっているの。でも私がみんなを呼んじゃったんだ。その人たちも全部。司令官も。司令官は私を憎く思わない。 I mean, you're fighting back now, right? 思わないわ。たまたま地球にたどり着いたのがあなたで、それが誰であっても同じことになっていたでしょう。みんなと同じことを言ってくれるんだね。We're doing it. Welcome, Violet. Yeah, we are making some story progress today. There is a couple things to do afterwards, like the suppression missions, but I don't think we're finishing this in one day, nor do I expect to do it. I think it's going to be a 2-day thing, so I might stream tomorrow, I think. We'll see how it goes, but I have no idea how the story is going to turn out. It's kind of exciting. Also loving the music. 仲間のおかげで乗り越えられ How are you doing, Violet? Haven't seen you in a while. それに遅かれ早かれキャンサーには襲われていたに違いないわ。遠いナービー星もそうなったことを考えるとまさしく宇宙の元年。だったら自分が人間かナービーかなんてより関係ないな。ええ、私も思いを新たにできたところよ。あなたの見てきた記憶を信じたい。それにさ、もう一人こんな自分でも Oh yeah, they still haven't explained anything about why Ruka lost her second weapon, her other sword. Why is this giving me a itch in my neck? I don't know. 誰？母さん。お母さんとも精神世界で会ってきたの？うん。一等になっちゃったのもそこでショックを受けたせいだけど、
Oh, here we こう go. してまた二等に戻れたのも I was only able to summon one sword because I was how shaken up I was when I saw there. But I'm able to summon both of them now, thanks to my mom giving me the push in the back I needed. So it was... Okay. お母さんはただこう思っているだけなの。この家に来てくれてありがとうって、私の娘になってくれてありがとうって。本当の娘は水難事故で亡くなっていて、ナービーの私にすり替わっていたと気づいていても、愛してくれていたんだ。精神的にはさらに強くなって戻ってこれた。頼もしい限りね。こんな真実を知っても司令官はいつも通りなんだね。動揺する姿も想像つかないけど、もっと驚くかと思ってた。これでも十分驚いてるつもりよ。やることもこれまで通りなの？ええ。あなたも仲間と志を共にしているんでしょ。I know Yuki's on board. Tama, as long as she's having fun, I think she's with us. Megumin already had her problems and overcame it. So now it is Karen Tsukasa, which I believe Tsukasa has a reason to do it. So Karen is just having her usual fun, like Tama, I guess. Maybe Tama will have her own little bit, but I think she's gonna be fine for the most part. うん、私も同じよ。知っていた仲間の分までね。そっか。じゃあこれからもこんな私をよろしくお願いします。ええ、こちらこそよ。I think I'm happier with the fact that they're doing more animations or more 3D stuff, more rendered scenes and everything. Maybe it's just day 1 that they do it for, but or day 0. Yuki, looking up as Yuki. This is Yuki's perspective. Yeah, more 3D stuff. I am all for this. どうだ調子の方は。ご飯も美味しいし元気いっぱい。そっか、よしよし。完全に彼氏面やん。そんな面してねえわ。一度は死者扱いされて復帰して間もねえんだから普通に気使うだろ。だがキスしたなきゃしてねえわ。人工呼吸だわ。からかいながら食う飯はうまい。焼き魚の食べ方が汚すぎ。この足の食べ方に文句か。箸ぐらい使いなさい。3-1へという舞台の格があなたのせいで下がるの。強いことこそ正義。3-1が最強であれば何ら問題なかI ら。mean, having manners doesn't hurt. 殺人鬼が正義を語るとは奮発者。世が世なら臭い飯食ってたところなのにね。待て待て、なんで朝っぱらから喧嘩始めてんだよ。お前ら仲いいんじゃなかったのかよ。おかげで変なこと思い出さずに済んだけどさ。私は東條司。ある日、視界に不可思議なものが映った。それは04405548といった8桁の数値だった。すぐにそれは044055軍は新たな実験でも始めたのかと思った。
ナービーを人間だと思わせ兵器と Hey, して the numbers 戦 are わ actually せてい going るぐらい down. だ。 I wonder how low will it go. I wonder if I just wait right here, will the 5 actually change? I love. I'm kind of curious. No. We're gonna wait here for 21 seconds. How long is this? If you want to wait? Well, that's 4.4 million seconds. Is that their lifespan or something? Oh, it stops at 6. Okay. It stops. Okay. They didn't animate all the way. I genuinely thought she was doing a joke with how she started with that light novel-esque intro. This might be maybe a joke scenario. Oh, it does keep going. Kind of. ねえ、目の端に数値が見える人っていない？なんだよ、ぶしつけに。やった数なら頭に刻まれ続けておるわ。いやー！そんなこと聞いてると思ったか。ああ、糸みたいなのが見えることある。それは非分症だろ。 They're just floaters. ちゅうことは自分もただの非分症やろ。加齢によるものなので仕方ないですね。No one feels like an in-game UI embedded directly into your eyeballs. は？この私がすでに加齢？どこ見て言ってんの？すみません。どうした道場、なんでそんなイライラしてんだよ。覚醒中はいつもこんなんやで。そもそも覚醒しているこの状態が私にとって正常なのだけど。でもその後、いつものお前に戻って頭痛に襲われるんだろ。無理すんなよ。その通り。私らは仲間だから、いつだって頼ってくれよな。もっと使える連中だと思っていた。私の薄っぺらいごく一部がその居場所を気に入ってしまっているためね。現状ではもちろん群れていないと生き残るのは難しいけど、今回は私だけに It's just jumping. 私自身はしっかりしていないと解けそうもないわね。31A 総員 Oh, I guess I'm 司令 progressing 官 too 室 fast. 集合。オットを呼び出した。 Yeah, these numbers are just jumping around. I mean, that's fine. I think it's just like a countdown. Long countdown. How much is 4.4 million seconds? How long is 4.4 million seconds? よし、気合い入れて司令官室に向かおう。$4.4 million seconds. It is 1 month, 22 days. Closer to 1 month, 23 days. So 53 days for something? Sorry, 1 month. Yeah, 53 days for something to happen. Gotcha. 3D! No, stop it. 3D world. We've never been in the cafeteria before. This is awesome. This is the stage we perform on. よし、気合い入れて司令官室に向かおうの気合。 Now let me explore. I finally get to... Oh, come on, really? At least you get a seat inside. Line up here. Vendor ticket in the corner. Yeah, I'm happy to check out this よ this し、 place. 気合い入れて司令。 No, let me explore. Pretty cool cafeteria. Oh, is it just this is the exit? Okay.
Yeah, I'm glad they're giving us more. We had an announcement calling for us. Let's go. あれは茅森さん。きっとお忙しいのでしょうね。私の相手をする暇もないほど。そんなことを言うお前だったかな。ルカと何があった？ What Ruka just Mia just really likes us now. We're just that awesome. I don't recognize some of this music. I think they're all they have like a new set of music for Chapter 5 Part 2. Seems like it. 31A 総員集合しました。集まってくれてありがとう。あなたたち 31A には本日四国での作戦行動を命じます。それにあたってまずは私たちセラフ部隊の現状を改めて確認するわ。先日のオペレーションアルファラスによりレイジングエクリプスを撃破、淡路島の制圧に成功。これにより東海道、関東から関西までの太平洋側平野部を解放しました。I forgot this was a stuff. Operations Readers beware. Spoilers オ ahead? ペレーションあらすじネタバレあり？ Let me just make a note on which days the dialogue happens. Day 1 there is Day 1 dialogue options. Day 1. Okay. この戦いは筋書きなんてない命 No を one can 落と spoil the した outcome of a war? Not true. くるくるパ If the war happened in the past, you can spoil it. ありがとう。無駄に疲れずに済みます。Imagine they taught like war as stories. Like we usually talk about histories like the outcome of it and like the impact and the meaning and like some of the events, but like if it's told as a story, wouldn't it be a lot more memorable? I don't know. I guess memorability isn't the goal of teaching history. Is it? I don't know. オペレーションアルファラスです。お前を救出した作戦だよ。残った日本海側及び中部地方山間部は地域が広大であることを鑑み、緩衝地帯として今後 It's just は like ノラキャンサーの選択的相当にとどめる方針よ。 unclaimed designated buffer zone. Okay. また九州上陸の橋頭保として大阪拠点が完成。これにより中国地方からの脅威が減衰し、九州上陸作戦を再開させる準備が整いました。これより我々はオペレーションウェストエンドカルデラを再開するわ。31A には四国を横断し松山市までの進軍ルートを確保してもらいます。Okay. 松山市ってことはその後は。ええ、佐田岬から佐賀関半島に上陸することを想定しているわ。Okay. ついに九州が見えてきたな。敵の親玉の本拠地までもうちょいや。気合入るで。ただ四国横断を安全に行うためにもまず橋頭保などが不可欠ね。あなたたちには関西空港跡地から Oh, we're on a 船 ship. 舶で Okay. 亀浦港に上陸してもらうわ。Is Tama gonna be the captain? いつもみたいにヘリで飛んでいくのじゃダメなの？ That's what I thought was gonna 船 happen. 舶での上陸理由は2つあるの。1つは
四国はキャンサー勢力圏になってから時間が経っているから今どうなっているかは不明なの。I've been thinking about this. Since there are some cancers that levitate or float, and there's a lot of flying ones. Why aren't they like all over the skies and mostly sticking to the grounds? That is something I've never quite understood. Unless they're like fighting for flight is more of a, I don't know, maybe they're just not intelligent enough for to but then like if you have flight you just kind of figure out that, I don't know. 安全にヘリが着地できる場所があるかもわからない以上、むやみにヘリを飛ばすわけにはいかないわ。True. If you don't know if you don't know if you can land anywhere, you better just. Yeah. だったら大ナルト橋を通ればいいんじゃないか。That risk cancers coming back in and right. 残念ながらそれはできない。大ナルト橋は過去のキャンサー侵攻の際に侵入を防ぐために落橋されているの。Oh, okay. 復旧するための資材を運ぶための船舶でもあるのよ。そないな状況でどうやって四国を進軍していくんや。橋がまた出来上がるんを待つんか。大鳴門橋の復旧作業は進めていくけれど、そこまでの時間を待つつもりはないわ。上陸後は周辺偵察を行った後、行軍が可能そうなら亀浦港から南下し徳島飛行場を開放してもらいます。そこが京都府の候補地ってことか。飛行場ならヘリポートもあるだろうし、京都府には最適だな。I'm surprised the cancers don't attack like helicopters and stuff. ええ、そういうことよ。大鳴門橋の復旧用資材はビーコンをつけて亀浦港に置いていってちょうだい。復旧作業は徳島飛行場開放以降、工兵部隊と防衛用のセラフ部隊を派遣して実施するわ。了解。それでは解散よ。So we're on a boat for a port right now. We're on a boat, but we'll be on a boat. 上陸完了。 Oh, we arrived. Okay. I thought they were going to be like a whole section on a boat, but I'm like, this isn't the typical JRPG. This is visual novel style. Yeah. 敵影ありませんね。ああ、風は強いがそれ以外は静かなもんだな。ユッキー、資材を下ろす前にドローンで調査をお願い。あ、了解だ。どうだったユッ？ドローンは前期帰ってきた。分析の結果もこの辺りにキャンサーはいないと示してる。 That's kind of eerie. キャンサーゼロ？そんなことありえるの？にわかには信じられねえが、分 No 析情報は dungeons? そう示して No る。 encounters in dungeons? 四国は海に囲まれてるし、それでキャンサーが少ないんじゃないかしら。ああ、その可能性は高い。ほな、四国にはキャンサーがおらんっちゅうことかいな。戦わずして勝利。やった勝った勝ち時をあげろ。おお You are celebrating a victory by default? I mean, victory is a victory. Give it to Tama. はえわ。そもそもそんなの上げてこなかったろ。大鳴門橋を落橋したことを考えるとゼロってことはねえと思うが、少なくとも亀浦港周りにはいねえみてえだな。先に進む方法がないから近寄らなくなったとか？そうとも考えられる。でもとりあえずいないなら好都合だ。資材運搬作業は手分けしてやろう。ユッキーとタマさんは対キャンサー用のセンサーの設置をお願い。私らは乗組員の人たちと協力して乗ってる資材を下ろしてビーコンをつけておこう。設置完了したぞ。おお
わったがそんなのあげてこなかったろ。わかりやすくていいじゃん。あとは任せて大丈夫そうだし、徳島飛行場を目指して出発しよう。 Okay. Heading south. Recommended element slash Pierce. How about crit Pierce? Or how about just our dungeon team? Well, enemies are a lot stronger now. I should probably be a little bit more wary, but we can just okay. Why do you have skillfulness? I don't know. Okay. Granting this unit Shadow Clone. That seems pretty good. 2 uses though. Better than nothing. Alright, this team should be fine. I don't see any reason why we might lose. Wait. 3D map? Yes. I wish I could see behind it. Oh, it's one of these. Okay. なんじゃ。Following a destroyed highway. Okay. What? どうした？キャンサーか？動いてはいないようだけど、見てみる。ああ、慎重にな。Crystals? 青い結晶？地面から生えとるな。 Maybe that's what's stopping the cancers from invading? I don't know. なんじゃ。どこかで見たような気がするな。琵琶湖にあった赤い結晶に似ていませんか？本当だ。毒あるんか？そうとも限らないみたい。あれを見なさい。鳥さんが！上に乗って大丈夫なんか？赤い結晶の時みたいに死骸が落ちてもいない。大丈夫のようね。よかった。無駄に命が奪われずに済む。そうだね。それならさすがに報告のために一旦撤退も考えたかも。一応回収だけはしておくか。うん、お願い。 Be careful of the... Oh. よし、回収完了だ。ありがとう、ユッキー。 Alright. でもよく考えなさい。ここに結晶がある意味を。Yeah, there's an enemy. The boss cats are strong enough to fire these. ああ、キャンサーがいるのは間違いなさそうだな。うん。ここからは全員警戒態勢を取りつつ進もう。よし。I didn't hear what Yuki said. Oh yeah, there are no counters. よし。
I'm glad they're putting more effort into the environment. あら。あ Definitely a lot more interesting and シュガカレンちゃんでした it doesn't feel bland or generic, but it does like it's just uninteractable and it's just passing by. It seems like it's unimportant. I don't know. I do appreciate the effort. Definitely does looks nice. That's a new type of cancer. やっぱりおったか。全員戦闘態勢。 Does it prefer to run or something? Is it just watching? It has an eye. It's サイクはビューリー。この手ならどうだそんなこともできるのか勝機をつかむぞ押し切るぞ oh, are they gonna say it's a weakness cancer? That doesn't seem like the main story should be a lot stronger than that. 勝ち時をあげろおー Dominance asserted. はいはいおうおう子供扱いされてるじゃねえか。今の戦闘の音を聞いて近づいてきている敵へもないし、この辺りの脅威度はそこまで高くないかもね。Usually the enemy cancers during the story are pretty strong, no? ああ、この調子で進もう。 Or maybe I'm just like expecting like suppression あー mission level difficulty. Because suppression, the condition of the paved road looks like pretty bad versus how it's regarded in game. I mean, yeah, there's also rubble. The cracks here aren't like the deformation. It's like just cracks. 待て待て。 Yeah, I think it looks. It's not drivable, but it looks structurally sound at the very least. ふん。 Structure of the. Like, what are we comparing it against right now? We're comparing it to how it's regarded in game, like in the battle here. Or how are 全力で挑みます oh. We'll use one vision of red. With this. I have no idea how strong it is, but I assume it's not that bad. 湧いてきます姿勢に出た畳みかけましょう真の剣士技でキバッと殺した殺した Because I don't think they discussed like how bad the roads are or anything in this region, unless I skipped over it. Leveling primers, aren't those worth like millions and millions of points? シュガ Yeah, ちゃんでした it is kind of unsettling not seeing any that many points here. That light is still on. It's yellow. I don't know why it's yellow. I wonder what happens to Karen after all this. Will she be like back in prison? 来るぞ Ooh, new types of cancer. Okay. What these we do? Slashing still? Flame spindle.
私に任せろ。とってもいい感じです。 Yeah, these things are quite weak. I'm just going to go for this. ルカ、お前が欲しい。ユイナ様、仰せのままに。しかし、そんな我らを邪魔するのは誰かね。Yeah, definitely like took the difficulty down a notch, at least earlier on in this level. You're gonna have dinner in 53 days. なんじゃ。 Okay. No golden skitters. Oh, なんか倉庫っぽいところだな。ここからは倉庫街。奥に進むと徳島飛行場のターミナルよ。南に見える開けた場所は滑走路でしょうか。みたいやな。ここを共闘補として再利用するんだよね。ああ、四国行軍の間拠点になる場所だから、飛行場だけじゃなく周辺施設も含めて入念にキャンサーを相当していく必要があるな。了解。倉庫街からアプローチして空港全体を把握しつつ。キリングタイム。 Yeah, I mean, if difficulty is both the same as before, there should be no problems here. Oh, does this come with does this chapter come with a level increase again, or something like that? I wonder, because 10 more levels than everybody is quite a lot. You got 5 levels, if I recall correctly? Oh. That's not bad. 5 levels is quite a lot of stats. A lot of characters are gonna start reaching like 4,000. I already have some 4,000 level characters because of Limit Break Force, but that's besides the point. We're getting up there in terms of... Yeah. Oh, they're stronger. I thought they would be. たゆまぬ努力の成果を見せよう。 Bro, that's crazy. I've been neglecting my roster while waiting for more story. To be fair, I am a dolphin, so I did have some money to splash around there. To be fair, Yuina is one of the characters with over 4K, and she's Limit Break 4. I got like 4 copies of her and I got like 2 yellow crystals because I was trying to go for Ruka, Unison Ruka, and I got 4 of her instead. Yeah. If I knew I was gonna get her that many times, I would have just waited, or yeah. I think I'll use her to score challenge, like, actually not at all. Maybe once? It probably wasn't quite worth it. It was meant to be, yeah. I mean, to be fair, I'm not upset, because she is one of my, this is one of my favorite Memorias, so. That's not bad at all. What are we doing here? Are we just gonna smack it with this? That's fine. Okay. I don't really have... I don't want...
I don't know how long this dungeon is. So I don't know if the map continues. Usually it does. But I don't know if they'll let us reset our stuff. So I do want to preserve some of these skills, if possible. I mean, I think I この know 倉庫はクリアと。 they probably expect that many battles. あっちの倉庫もキャンサーはいませんでした。この区画はチェック完了だ。もうキャンサーはいないし、めぼしい装備品もなさそうだ。なんじゃつまらんな。よし、次の区画に。 Where are all the cancers? There has to be something here. 慎重にな。Oh, hold up. Let me just. Okay. あら。全力で挑みます。 Turn zero move, huh? どうでしょう。真の剣士の技とは。 Oh, that thing must not have much HP, and it's all DP. Because those hits didn't skill guide. Interesting. よっしゃ。 That was a really weird. 行くで。 That was a really weird like way of dying. Because like I think it died in one hit for the HP, unless like the damage distribution on Hisame's attack is really off or something. Why? I think we go south and then we have to go back track to north. Or the story is when we go north and then come down? ここは格納庫のようですね。 Relatively untouched. Okay. Wow. せやけど飛行機なんて一つもあれへんで。全部脱出の時に使ったんだろうな。あ、バスがある。 Another one of these. DMV かよ。珍しい乗り物が残ってるな。 I don't know what a DMB is. なんなの？デュアルモードビークル。線路と道路の双方を走行できる。 Both railways and roads. Okay. おお、なんだかかっこいい。まだ動くかな。さあな。それよりもまだ回ってないところがあるんだから、先に行くぞ。まだまだやり足りぬからな。カレンちゃんはやりたいよ、私がな。こんなご時世でよかったな。ここはもう確認したから次の。 Okay. I don't forget the bus, but that's fine. Yeah, they just bring us here. A black insect. Play nice with them. Native species are rare or something. We read that before, but I didn't quite manage to say it out loud. 行くぞ。 One more of these. I'm gonna just like saintly smite it and just call it a day. Bugs aren't real, they're just spy drones for the cancer. Damn. 見くびるぜ。 That would be a twist, and I would welcome the eradication of all bugs. そんなものです。 Yeah, they put a lot of effort into these backgrounds.
What were they talking about? Released in 1982? I kind of want to see what they said, but I'll just move forward the story. ここがターミナルだな。そうね。地方空港だし、そこまで大きな建物ではないはずよ。あと少しだな。周辺の建物もまとめて威力偵察していこうか。Okay, one thing I find kind of strange is the damage done to these buildings. Like this kind of damage tells a story, right? And was this done while they were trying to escape because it's the airport? Like, but then like, why's the bridgehead broken? For the because this isn't just normal wear and tear. Like that pillar right there. This pillar right here is wear and tear. Like this. That's like destruction. Like, I wonder what kind of like... Is it just cancers attacking people as they escape? It's the only thing I can imagine for why this damage is done this way. Do we get a Heaven Burns Red prequel? I would love to see it. Memorial ports now. That's good. やりまくったー。超気持ちいい。何も言えない。金メダリストか。これで相当完了だな。勝ち時あげろよ。今だろタイミングとしては。何が「はい」だよ。おおだろ。はいはい。おお。なんで適当に流されるんだよ。お前のネタだろ。私失礼だろ。結構ノリいい自分に最近気づいたところなんだよ。Poor Yuki. 東が割と簡単 Maybe you should have your own a little bit. Come on. 滑走路の奥は海で逃げ場がないし、遮蔽物が少なくて敵の発見が簡単だったからよ。 True. これで四国攻略の足がかりを手に入れたっちゅう。これで終わりじゃないわよ。共闘補として使うために対キャンサー用のセンサーを設置するのを忘れてるの。覚えてるさ。それじゃあ対キャンサー用のセンサーを設置していこう。 Alright, let's install those sensors. Spent an hour and a half doing that. Then we're taking a break, lunch, I don't know. ここって。先ほどの DMV があった格納庫ですね。で言うな、夢グループか。稼働できる車両は貴重だから動くかチェックしておいて。センサーの設置が先だ。それが終わったらな。了解。よし、センサーの設置はこれで最後。意外とかかったね。なぜこのわしがこんな地味な作業まで付き合わなければならんのじゃ。 Because you'd be in prison otherwise? Or how is the old you? I guess you now know your fruit. But oh, I see. See, Kieran has lots of problems. Gotcha. なら朝倉さんに戻りなさいよ。貴様はあんなめめしいやつの方がお気に入りか。野蛮なあなたよりは何倍も食べちゃいたいぐらい。それもなかなかに面白い。あいつにお似合いだ。ではさっきの DMV の調査に戻りますか。だからで言うな。埃はかぶっとるけど目に見えて壊れてるところはなさそうやな。運転席の中をわしに任せる。
I don't trust you with driving. これはマニュアルか。こういうのは情報員。貴様が読め。はいはい。道場が覚醒してると私こんなに楽なのかよ。ずっとしててくれよ。Yeah, please. I don't mind either. EV 式みたいね。EV 式？電気で動くってことだ。ほな、うちのサイキックで充電してみるんはどうや。あの時みたいにメグミンが頑張るの？あそこまではせん。ちょっと試す程度や。それならいいけど。ほどほどにお願いします。まあまあ、任せとき。Got like 10%, 12%, 15%. かすかにだが充電されてる。これなら動きそうだ。メグミンは大丈夫？全然平気や。すごい。日も暮れてきたし。おっと、そのと道場が覚醒してると私こんなに楽なのかよ。ずっとしててくれよ。It's on your own bit. Perfect. こちら 31A 茅森司令部応答してくれ。こちら司令部。徳島飛行場の制圧に成功した。建物の状態も良さそうだし、強盗砲にも使えそう。了解しました。司令官に報告し、ヘリの手配をします。それと DMV っていうバスみたいなの見つけたよ。で言うな、夢グループか。なんべん言うね。電気式で充電できた。壊れてないみたい。あとは任せた。わかりました。そのことも司令官に報告しておきます。それではヘリの到着まで待機していてください。了解。FAV research is important. I mean, single vehicle. I got. All right. Day one. These days are long, huh? 31A 帰還しました。お疲れ様。七瀬から概要は聞いているけど、今日の行軍内容を報告してちょうだい。他の地域とは違って、海辺側はキャンさんが出没しなかったな。サンプルは今日だけだが、データとしても外れ値と考えるくらいだ。もっとも内陸部に入ると出現してきたが。なるほど。実戦でも司令部の想定状況と同じようね。制圧した徳島飛行場の様子はどう？多少のメンテナンスは必要でしょうけど、ヘリの発着に問題となる部分はなかったわ。ただ管制塔や建物部分はかなり傷んでいる。大規模な修繕が必要よ。船で資材を運ぶなら徳島飛行場の東側海岸沿いにも接岸できるよう整備した方が。了解したわ。司令部の検討材料とするわ。道場が覚醒してると私こんなに楽なのかよ。ずっとしててくれよ。なんべん言うねん。それぐらい感動してんだよ。保存状態のいい DMV が見つかったとも聞いているわ。これも利用方法を検討中よ。了解。今日は以上？いえ、最後に今後の四国行軍について今日のうちにあなたたちに話しておくことがあるの。今回の調査で四国が進軍可能な地域と判断されたわ。よってあなたたちには明日より四国での作戦行動を命じます。詳しい作戦内容はまだ調整中で、明日の朝の通達になる予定だけれど、そのつもりでいてちょうだい。了解であります。明日からまた大変な戦いが続くと予測されるわ。今日はゆっくりと休みなさい。そうさせてもらうとしよう。Okay. 31A 茅森部隊長、直ちに司令官室まで出頭しなさい。なんだろう。Oh, we're just okay.
31A かやもり出頭しました。自由時間中に悪いわね。待ってたぞ。俺、ナナミンじゃなくてアサミンがいる？ええ、あなたが休養していた間に他のセラフ隊員には説明していたの Oh, だけれ this can't be good. ど、あさみさんの発案で司令部は新しい取り組みを始めることにしたの。へえ、アサミンがちゃんと教官っぽいことやってる。失礼なことを言うな。私はれっきとした教官。あさみさん、説明をお願いできるかしら。ああ、これから戦いは一層激しさを増す。だからこそお前らには個々人でも戦術を組み立てて臨機応変に対応できるよう。だが座学で教えようにもお前みたいな奴らに教えるのはな。だから座学が苦手に楽しく学ぶ。何これ？これが学べる戦略シミュレーションゲーム、デュエロだ。ドエロ？デュエロだ。スペイン語で決戦という意味だ。ドゥエロ、ドゥエロ、ドゥエロ。 What, continue stamina sync? That's perfect because I'm running out of things to do with my stamina. I'm doing my gem battles and not even using the gems. And just like, well, I need to do like 4 more for the rest of the missions, but like I have nothing to spend my stamina on, so this is very welcome. I got all my charms to +4, so it's like that's all the +1 stats I can get, and I guess I might as well get more bracelets and have more variety in terms of like stats, because I've been giving it. I learned that apparently you're not supposed to give your buffers int and give them more defensive stats, but yeah. Now I know. I'll probably readjust their stats of the equipment to dual deck consists of 10 game pieces. For this game, I'll be using this deck formation. Gotcha. We have 10 pieces and only one Tsukasa and one Tama. Gotcha. 私のデュエリストの伝説はこれから始まる。習うより慣れろだ。 Dual 行くぞ。 Oh, you know what? Key minute games aren't that bad. They're at least a little bit like they're having fun with it. Even you range your Sarah special to defeat cancers. You play with the higher score at the end wins the game. You know, I can also confirm that I put my tapping the confirm button. You can link your squad members together with the arrows. Tama next to Ruka. Both pieces point at each other, the pieces and never link together, strengthen them. It's your opponent's turn now. Your opponent's defeated cancer at their score. Right here. Oh, right there? Oh, right here. 加減が過ぎたか。Alright. My friend asked for my daughter's autographed duelist.
You know what? What? 私勝っちゃった。 That's a fun game. ちょっと手を抜きすぎたな。 I mean, there's 次は少し opportunity for 本気を complexity 出して and some ideas. I assume the arrows mean that's the direction they connect to, but yeah. あさみさんありがとう。もういいわ。これは駒。つまりセラフ部隊員の特性を理解し、それを生かす立ち位置を俯瞰して戦況を I'm 理 not sure 解 that する game 訓練だ。 does very well, but このセッ for ト that は全セラフ reason, 部 but 隊員に渡 sure, してあるから、 we'll live 遊 with びなが that. ら切磋琢磨してくれ。了解。それからアリーナの訓練では私も引き続き戦闘の指導をします。また司令官が直々にやってくれるんだ。ありがたいや。今後戦いはさらに過酷になっていく。それに対応できるよう意識を高く持ち成長してくれることを期待しているわ。以上。Free time. ん New boosters in stock. Yeah, alright, empty my GP. I already had some. What the heck? Wait, no, I didn't. Oh, we have to choose who to challenge Megumi to duelo. Ah, okay, we're not doing the combat stuff, we're just doing duelo. Okay. We'll beat our rival, Megumi. We'll beat her. We got this. サイキックを鍛え Victory rewards, we get what, Megumi. Alright. No hangouts make you sad? Yeah, no story hangouts are... あの痛々しいデュエロってので戦ってみる？ Yeah. I think they spend that time for writing that stuff on the making more assets for like the overworld and games and stuff like that, because they definitely up the quality of those. 痛々しい言うな。サイキッカー的にはサイキックにもいけるんちゃうか思っとるところや。デュエロするサイキッカーって最高に痛々しいね。せやから痛々しい言うなや。
私のデュエリストの伝説はこれから始まる。うちはデュエリッカーの伝説始めてる。I'm going after these two when I win. That's 7 points. That's all I need. The carrying only with only one direction was pretty weak. Yeah. Let's use Zurkama. いけ。くそ、それは効く。 7-0. Get that. くそ、デュエリッカーにはまだまだか。やった。私デュエリッカーか。 Oh, I have to go back and do another two as well? That's fine. I don't mind. We have so much energy. Like, I don't know what to do with my life stones otherwise. So this is fine. この数値、一日過ごしても消えてくれないの。 I assume there's no back scene anymore because of that, and that's fine by me. 司令官に探りを入れて。失礼します、司令官。珍しいわね、東條さん一人だなんて。ああ、そっちの状態なの。ええ、察しが良くて助かるわ。経歴調査書通りの頭脳明晰なエリート諜報員。なぜいつもその状態でいられないの？それはあなたたちのせいじゃない。司令部は関与していないわ。ただそう聞かされてるだけ。それで何を聞きに来たわけ？視界に数値を映し出す技術のことを。どこからの情報？あなたがご存知かどうか、それだけを知りたいの。そう。そんな技術があれば作戦中有意義に使えそう。ぜひ提供してもらいたいものね。つまり知らないと。ええ。セラフィムコードは誰が設定したの？上層部よ。北の最果てにいる。そう。形式的な命令が一方的に来るだけで、こちらから連絡することはできない。ええ。説明した通りよ。聞きたかったことはそれ。ええ。失礼するわ。果たして司令部が知らない技術で上層部が私個人に情報を送ってくるなんてことがあり得るのだろうか。この私に何の。まず数値の規則性を紐解こう。 Just for a pattern. 今は040830にほぼ正確に1秒に1ずつ減っている。これが時間を示すのであれば、それはカウントダウン。04000000を秒とすると約46日。そんな未来までのカウントダウンなのか。いや、0408300404083004082959。 Oh, that's the jumping. Okay, so it's seconds, minutes, hours, days. It's in 4 days. Ah, they changed all this. Okay. It's pretty crazy railgun tech. I mean, not the tech prosthetic eyes. Shaking my head. It's different because I don't think currently we know how. We know that we like nerve endings use electrical signals to teach the brain stuff, but like
actually producing those signals to like project something into the brain like visually is much more difficult, I feel, because we have to like, I think it has to be individualized as well. There's a hope. I think it's possible. It's just probably not wide scale feasible. やれやれ。下2桁は60進数の2桁が4つ連なっているとすると、日にして10日と少し。If we assume it's 4 pairs of digits we roll over from 60, then it's about 10 days. No, I think it's 4 days. 仮にこれが司令部も私に何をさせようとしているの？そもそも私はナービー化計画に反対し、消された研究者の娘、ただでさえ危険因子だ。だとしたら、これは私が死ぬまでのカウントダウンとも考えられないか。だったらすぐにも殺せばいい。けど、それだけの時間を要するのだとすれば。安心して。朝倉には取り外し不可能な発信チップが埋め込まれているから逃亡は不可能よ。問題行動を起こせば即座に拘束され衛送行きよ。元からこの体にそれは埋め込まれていて、スイッチが押されたとも、つまりそれは次元式なの。ねえ、みんな。何？突然私が爆発しても、後のことはお願い。突然爆発すんのかよ。怖い怖い怖い。もちろんもしもの話。もしもでも怖いわ。ボーンって吹き飛ぶだけの話よ。頭なら脳症だけで済むけど、お腹なら汚物をまき散らすことになるわ。覚悟しておいて。どんな覚悟させるんだよ。そうだよ。爆弾でも埋め込まれてたりするの？もしかすると医務室で見てもらおうよ。レントゲン取ればわかるじゃん。果たしてこの基地にあるのかしら。それで見つかったところで取り除くことなどできないでやろうな。 Hey, just like her EX line. Just like whose EX line? What? I am so. Whose EX line? What? Kojo going kaboom? Oh! Yeah. どうしてさ。爆弾を取り扱える執刀医なんぞこの世に存在せんからだ。しないのユッキー。ああ、危険すぎるし、それに命をかけさせる判断も司令部はしねえだろうな。それにもしもの話よ。いきなり仲間がボーンって爆発したら。I mean, explosions are sudden, and sudden things are startling, so, you know, startling and surprising, so it doesn't matter if you warn us. I mean, I guess participation is there, but still. いきなり仲間がボーンって爆発してビビらんやつおらんやろ。それに後のことはお願いって何の。もちろんお母さんの復讐よ。それを私たちが。別にそんな足かせをかけたいわけじゃないの。頭の片隅にでも覚えておいてほしい。東條ってやつがそういや復讐しようとしてたなーって。死ぬ気満々やないか。そうです。私は用意周到にしておきたいだけ。だって尺じゃない。いきなり消されたら。分かったよ。もしもの時はそうするけど、絶対危険なことしないでくれよ。I think Tojo only has 4 days.
Till something happens. こいつ私の復讐相手だっけと気づいたら、こっそり暗殺でもしておいて。そんな物騒なことをさらっと頼んでくんなよ。派手に切り刻んでおく。人間相手にそれしたら捕まる。法も崩壊罪。お前もなんでずっとカレンちゃんなんだ。そうだぞ。たまにはカレリンと話したい。ボーイフレンドとしては。ルカさん、私のボーイフレンドだったの？カレンちゃんでした。くそー、久々の塩対応。元気どんだけ有り余っとんねん。Is this the inside of...おっと、なんだか久々に会うの。それはあなたが出ずっぱりだからじゃない。ご飯はうまい。たっぷり睡眠も取れるし、性感帯もいじり放題。三大欲求をこんなに満喫できるとはな。私の時間を奪わないで。非難されるとは心外じゃな。すべてはお前を守るためだ。ありがたく思う。私はこんなこと望んでいない。わしは望んでおる。わしの望みは貴様の望みでもある。I just noticed this. Karen and Carrie's, like, the clothes are the same, but, like, the ears, droopy, pointy, tail, rounded, and... Oh, stream died? Oh. I'm dropping frames. I'm dropping a lot of frames. Yeah, but my bitrate's still, like, crappy. It dropped to 0 for a second, but it's still, like, only a quarter of the usual speed. Let me just wait a second and see if it comes back. If I, for example, my internet is working. It's very slow. I don't know why it's so slow. Let me just see how bad it is on stream. If it was really bad on stream, then I'll just maybe restart or something. I don't know. Yeah, it's really bad. Yeah, it's really bad. It's not... This bitrate's not very
fun to live with. But I guess I mean, the VOD will be alright, but why is my bit rate tanking right now? Hold up, let me just... I don't... Oh, it's dying. I'm just trying a speed test, see if it's like... If it's my connection, or if it's just like... I think it's fine. Yeah, I think bitrate on my end, my internet itself is fine. Oh, there we go. It's recovering. It's not quite where I started at 6,000. But it is close enough. I will live with that. Okay. Thank you for living with me through that brief moment of having my internet flip out on me, but we never fully we never fully died. I mean, we did die, apparently. We went to 0 for like a split second. Okay. I'll keep an eye on it. Thanks for letting me know. Yeah, there's nothing I can really do about that. Like, the best I could have done is maybe stop stream and restart my router, but thank God I didn't have to do that, because my router just takes forever to reconnect after restarting it. It takes like a good 10 minutes or so. でもあなたは私とは別人格。そう、あの陰惨な事件により生み出されたな。ここに来てからもわしはお前を守り続けてきた。それは戦場でだ。変わって戦ってやっているのだ。礼を言われてもいいほどだ。基地内でも守ってやることにしたのだ。よかったの、わしがおって。基地は安全じゃない。そうか？そうじゃないことが最近起きたではないか。何のこと？貴様の精神では耐えられないことが起きた。ルカさんのこと。そうだ。あの時手塚が言ったことを教えてやろう。電子軍人手帳が発信する茅森部隊長の生体モニター信号は1608に途絶した。1608。戦闘中行方不明者として処理される。セラフ部隊において行方不明者が帰還した例はない。事実上の戦士扱いとなる。さて、果たしてこの言葉を貴様は受け止めきれていたかな。それはあの泉でする。絶望の底に沈んだ。貴様があの場にいたなら錯乱していただろうな。それはもう終わったことじゃない。ルカさんは He was pretty lucky. だがそういう過酷な世界なのだ。それはまだまだ続く。平和は遠いぞ。貴様もよく知っているであろう。31B の青井エリカ、310の倉里美、その2名はどうなった？ Narbies. あまりに居心地が良くて忘れておったのではないか？仲間はいとも簡単に明日にはいなくなるのだ。すぐ隣にいたやつが突然にな。切り込み隊である 31A が今まで無事だったのもむしろ奇跡よ。A lot of luck, a lot of effort, a lot of reasons, but yes, I would say it's
a manufactured miracle, I guess. だからあとはわしに任せておくがいい。私だってあれから成長してる。 Just a couple days ago. ずっとわしに戦闘を任せておいたくせに。なら私が戦う。貴様には無理だった。戦えなかった。抗えなかった。だからわしは現れたのだ。現にあの時何があったか知らぬだろうに。知ってる。ああ、なら話してみろ。あの学校では金銭を受け取り女性とを斡旋するグループが組織されていた。行き過ぎたスクールカーストが存在した。上位の人間からの命令に下位の人間は逆らえなかっなぜ貴様は抗わなかった。た。それは逆らえなかったから。二度も繰り返すな。これだから貴様はこの世界ではやっていけぬのだ。わしは戻らせてもらう。そんな。Ooh, clock tower and sky. That's kind of nice. Countdown は続いたままか。 3 days. Oh, not 59 hours. 59? これは意図的に見せられているものと考えた方が自然ね。きっと私が死に至るような事態へのカウントダウンと考え What's the 59 then? Well, that's the out. No, that's the. I thought it was days, hours, minutes, seconds, but it's seconds and then minutes and then something else. Interesting. 殺される場合は対象にそんなものは見せない。 Someone planning to kill me will not tell me the date of my execution. There's some pretty messed up people out there. I'm just gonna say that. Maybe some would. それは第三者からの警告。何者かが私に X デーを伝えている。だとしたら相手は何者？どんな方法で未来を予見しているというの？ Well, all you can do is wait and see, and how can you prepare? さて、聞き込みでもしてみるか。 Way to play Tsukasa. Fun. こっちには誰もいない。 A little bit of music. This is how Tsukasa sees the world. ねえ、泉さん。え？私に用かよ。覚醒してるお前に話しかけられるのは初めてでビビるぜ。何言ってるの？ずっと仲間じゃない。殺したりしないわよ。そもそもなんでずっと覚醒してんだよ。溶けた時すげえ頭痛に襲われたり Just しねえの permanently か？ stay in this mode and no headache. それ以上に今の状態で調べておきたいことがあるの。オーキッドでは相当最新鋭のテクノロジーを扱ってたみたいだけど、10日後に起きる事件なんかも知ることができたのかしら。テロの類か？そんな正確には分からなかっただろうよ。10日の間に事情や情勢は変わる。殺人や爆破予告みたいなのは？そういうのはブラフが多い。警戒させて人をばらけさせるものばかりだ。じゃあ10日後に起きる命に関わる出来事って何があり得ると思う？さあな、
台風でさえ5日前に発生しようが、実際はそれたり熱帯低気圧に変わるもん。地震は予測できねえその最たるものじゃねえか。大地震なんて明日来てもおかしくねえぜ。あるいは弾道ミサイル。秒速 6km だとして1万 km 以上先の目標にも30分で着くぜ。そうね。Yeah, they can cover a quarter of the world. Wait, really? That means any place in the world you are at most 1 hour away from being attacked by a missile. At most. Assuming there's only missiles in one place in the world and you're in exact opposite location. And they have the range, of course. If that number was true. Damn. Well, guess that's that. なあ、何を探ってやがんだ。なんなら手伝うぜ。今はまだ何が敵なのかもわからない。いえ、大丈夫よ。You clearly can't, that's why you're asking people. これでも仲間だからな。ずっと覚醒していたとしてもさ。ええ、あなたの頭脳は使える。それはちゃんと把握しているわ。But trust is another issue. 私以外は使えない奴らばかり見てえじゃねえから。他の奴らも頼れるからな。ねえ、相川さん。うちに用あるんか？覚醒してる自分に話しかけられるん初めてでビビるわ。揃いも揃ってビビらないでくれない？ずっと仲間じゃない。使えないけど。用あるんちゃうんか？喧嘩売りに来たんか？そう熱くならないで。言い方が悪かったわ。Valued comrade. 立派な仲間よ。が余計やねん。段取りみたいに聞こえるわ。Yeah. 予知能力について聞きたいの。存在するの？ Ah, that's what it is. する。そもそもうちがおった超能力集団のリーダーがその予知能力者や。世界的にも有名や。世界的に有名でも超能力者ってだけで偽物扱いされるのが現実。話のネタにはなるけどニュースにはならない。実際に要人の命を救ったり世界情勢を動かしでもした？うちらの集団はそういうんやない。未来のこのキャンサーとの戦いを予見して少なくともキャンサーの襲来は予知しとったっちゅうことや。その時代には科学者もすでに動いていたわ。私の母親も。うちのリーダーがそいつらの情報パクったっちゅうんか？そんなこと言っていないわ。予知能力の証明にはならないってだけよ。他にはないの？他にはか。あれへんな。あなたにはその力はないの？あれへん。あんなものすごい力はそうそうお目にかかれん。せやけどリーダーの予知能力はほんまもんや。そんな感情だけで訴えられても。うちが救世主になってみせる。へえ、そんな予知をされていたの。だからあんなに出会った頃は強く出られていたのね。せやけどそれは不安の裏返しみたいなもんや。いわば虚勢や。今はただ仲間とこの星救いたいって純粋な気持ちで戦っとる。それは首相なことだけど、はあ、今は全くいらない情報ね。うちのちょっとええ話返せ。そっちが勝手にしだしたんじゃない？やっぱ覚醒中の自分苛立つ。未来を予見することなど不可能だとしたら10日後に起きる出来事。Who's next? Tama? Ruka? Huh? Tama. Okay. ねえ、国見さん。はい、私に用でしょうか？覚醒してる司さんに話しかけられるの初めてでビビるんですが。揃いも揃ってどんな連中よ。
これでも仲間よ。それはもちろんです。で、なんでしょう。こてつ丸のメインコンピュータで10日後の戦闘を知ることができたなんてことはある？情報があればできたと思います。ただ当時のキャンサーは野生動物のようなもの、つまり不可能だったと。当時ではそうです。今ならどうかしら。最近感動的な再会を果たしたところじゃない？果たせましたが、すぐお別れとなりました。そのまま稼働し続けていたとしたら、10日後の戦闘を知ることができたと思う。とても賢く、さらには人間のような感情でも、未だに司令部や上層部が読めない動きをする相手です。それができるなら、あのように放置されていなかったかと思います。それもそうね。傷口に塩を塗るようなことをしてごめんなさい。いえ、こちらもお力になれずすみません。Ruka or Karen? Probably Karen if it's here. Oh, it's Ruka. 無言で見つめてる。怖い。いや、あなたに聞く価値があるのかと思って。これでも部隊長、聞いて聞いて。 Completely different なんだって treatment 相談に versus 乗るよ。 Tama versus だって Megumi. 突然爆発するかもしれないんでしょ。Well, Tama is more happy-go-lucky. Megumi you know, noticed a chance to fight and started fighting. I guess Megumi takes pride in her psychic powers, while Tama is more like, how can I help, right? So, yeah, I figured the individual personality changed interaction quite a bit, but you know, Tama was treated a lot better, I think. じゃあ聞くわ。10日後に起きる事件を予測する。そんなことどうやったら可能だと思う？なぞなぞ？おいとまするわ。待って待って、真剣に考えるから。時間の無駄だと思うわ。めぐみんのサイキック、予知能力で可能。すでに聞き込み済みよ。彼女にはないって。私がそれを思いついてないなんて。ごめんごめん、真剣に考えるから。時間の無駄。オーキッドが今もどこかにいてハッキングで危機を知った。それも泉さんに聞き込み済み。私がそれを思いついてないなんて、やっぱり見下された気分。ごめんごめん。時間の無駄。こてつ丸のメイン。引き込み済み。はい、さようなら。31A 総員、司令官室に集合。呼び出し、ここまでか。31A 総員集合しました。昨日話したけれど、あなたたち 31A には本日より四国での作戦行動を命じます。ただ四国では問題も上がっているわ。 Application has arisen? ようわからん青い結晶やろ。結局何やったんや。調べてみたところ、キャンサーの外角に似たような成分が確認されたから。ただ報告に上がっていた通り、赤い結晶とは違って毒性はなく、調査の結果、その他の危険性 ignoring も the なかった。 unknown is ひとまず never 放置でいい the わ。 correct thing. Right? Especially in like, a survival situation. I mean, I guess what else can you do about it? Collect it, study it? それなら問題ってなんだ？どんどん質問はぶつけなさい。脇役にふさわしいわ。なんで主人公気取りやねん。 Ruka did. Ruka died and made you protagonist. 四国上空の天候が不安定で、ヘリの運用が困難となっているの。よって四国ではヘリの移動ができない。ヘリなら多少の強風ぐらい大丈夫なのでは。多少のならね。Yeah. I mean,
Ruka dying is, Yep. I don't mind this. I don't mind seeing the stories from other perspectives. It's actually like a lot more fun, and because we only get to see how people interact with Ruka, and Ruka is a very interesting character and interacting with other people. But you know, changing it up every now and then and seeing how like Awakened Totoro talks to people is a lot more interesting. It's different. It's new. I like it. ということは多少じゃないってことよ。 I don't think み it's んなよく聞きな well. We さい。 had cancers that could make sandstorms, cancers that could fire beams of ice and like freeze entire lakes and stuff. So I imagine cancer causing turbulence is not out of the question. 先生か。現状四国の上空は不定期に突風や乱気流が起きている状況よ。加えて厚い雲に覆われているためヘリの飛行が困難なの。なんでそんなことになってんのさ。不明よ。不明なんか司令官にツッコミまで入れるんか。度胸すごいな。ただの嵐というわけではないから、これもおそらくキャンサー起因のものでしょうね。変な結晶生やしたり、雷操ったり、風起こしたり、なんでもありやな。言うとくけどサイキックはもう大概やからな。 Damn, I see that treatment now. Bonding crystals just causing storms. うわ、うちまで突っ込まれた。Even the accent? 言うとくけどサイキックはもう大概やからな。あら、四国はどう攻略せえとは。まさか徒歩とは言わぬだろうな。Yeah, you gotta swim there. こっちもすごいで。司令官お貴様呼ばわり、破天荒の集まりか。それには及ばないわ。 Yeah, that's because it's so casual. Like, yeah, gotta do my job. 使えるようにしたから、それを利用しなさい。じゃあ四国はバス旅になるわけだ。旅じゃねえよ、作戦行動だよ。 DMV で指定ポイントまで進み、周辺の威力偵察及び相当を実施。これを繰り返して松山市までの行軍路確保を行ってもらうわ。運転は 31A 隊員で交代。私らで And Tama drive? We're letting Tama drive? I guess she was captain of a ship, but still, I'm not sure she can see above the dashboard. And we should pedal at the same time. お前にだけはハンドル握らせられねえわ。最前線である以上、非戦闘員を連れて行くのは危険なの。運転もお願いするわ。了解。行軍は日中とします。 Okay. 日没をめどに京都府である徳島飛 Tama 行 can 場ま stand で in the chair. 進行ポイントを設置して行軍しなさい。 I mean, I'm pretty sure the wheel would be in the way, knowing like how pedals and chairs and steering wheels all like protrude out. Like you think of a standard car, it's like you're at a desk and like there's like room for your legs underneath kind of a place. So you have to like lean back. I don't know. That's yeah. I'm not sure there would be room to stand or twist her body that way. If you could, it wouldn't be safe either, so, you know. Poor Tama. DMV で松山市まで往復なんてできるの？ DMV は最高で舗装路なら100 kilometers 時速 per hour 100km、 on paved roads. 線路でも時速 80km で進めます。松山市までは約 200km だから当日中に戻ることは可能ね。とはいえ人の手によって管理されていないことを考慮すると寸断されている道路、線路があると推定されます。それだと毎日基地には戻ってこれないということかしら。いえ、徳島飛行場まではヘリでの往復は可能だから、夜は基地に帰ってゆっくりと体を休めてもらうわ。ならいいのだけど、基地から離れっぱなしだとこの数値の謎を解くのは厄介そうだ。覚醒しててもつかさっちはお風呂大好きなんだな。は？どういうことよ。
いや、毎日基地に帰れるって聞くってことはお風呂に入りたいのかなって思ってさ。 Oh, Ruka. This is what was like talking to Ruka, but we don't get the dialogue options. She gets them, and they're hidden from us. あさみ教官の温泉慰安旅行もノリノリでしたもんね。あれは私じゃないわよ。私はあんな浮かれたりしない。わしと同じということか。要は別の人格。スカサッチは違うはずだろ。性格は変わるけど人格は同じじゃん。そうよ。あなたなんかと一緒にしないで。この畜生が。貴様、ここでやる気か。はいはい、そこまで。 Yes, Tezuka. 今度は司令官が先生みたいに割って入ってきたで。徳島市街までは結晶はあるけれど、キャンサーの数は少ないと報告を受けている。一定間隔でドローンでの調査もお願いするわ。I imagine they would be all in like one huge horde, and then the final operation is like a wave battle for every other member, and it's just every other group, squad. それと過去の作戦を確認した結果、石槌山には放棄された橋頭堡があることが分かっているわ。先の話にはなるけれど、西条市付近を通るときに余裕があれば確認をお願い。了解じゃ。素直か。作戦は本日より開始。今日含めその日の作戦行動は七瀬から都度説明があるわ。了解よ。素直か。先のレイジングエクリプスの一件があったように、キャンサーがどんな能力を持っているかは分かりません。最善の注意を払い任務を遂行しなさい。そして生きて帰ってきなさい。私はここで待っていることしかできないけど、それを願うわ。司令官。何？司令官、必ず帰ってくるので抱きしめてください。 We have to. 話は以上よ。 No, それでは we were 3チーム denied a hug. 準備ができ次第出動せよ。抱きしめられると思ったか。 I thought we would. Usually, Tezuka's is like pretty chill. She goes along with it, right? I assume that our group is just a little bit up ahead. We join with は them. いはい、キリキリ歩け。 Ruka won't be left hanging, I promise 言 you. われんでもキリキリ刻んで歩くわ。なんで泉以外も叫び倒す舞台になったんや。 We're making that これまでは promise. ずっとユキさんの Ruka has the harem. It's probably fine. そんな風に思われてたのか。もう二度と叫んだりしねえ。皆さんお疲れ様です。お疲れななみん。それでは本日の作戦行動を説明します。はいはい、よく聞いておけ。退屈なところだけどな。言ってやるなよ。基地からヘリで徳島飛行場に移動した後、充電が完了した DMV で出発となります。私、車の運転とかしたことないんだけど。司令部より皆さんの電子軍人手帳宛てに DMV の操縦マニュアルを送付しましたので、到着する前に So we are letting 確認をお願 Tama いします。 drive. Interesting. 確認が終わり次第乗車し、吉野川沿いの高速道路か線路を使って西に I guess 進 there ん are で no いただきます police, and you know. But even then, I'd be like, leaving Tama to drive. I don't know, I'd be on edge. Not sure I would get in the same vehicle. Begin traveling westward. 剣町まで進んだら
DMV を降りて周辺をドローン調査した後、威力偵察でキャンサーの数をできるだけ減らしてください。本日の作戦行動は順調に行けば余裕で日が暮れるまでに共同堡まで戻れるだろうな。楽勝では？楽勝？途中の道路状況によっては迂回や瓦礫を撤去したりも必要だから、想定通りにはいかないと思うのだけど。Oh, now they're just talking about the roads. Okay. 初めて見る反応させてやるなよ。それでは皆さん、いってらっしゃいませ。動作も充電も問題ない。使えそうだ。Alright. 全員マニュアルには目を通したよな。じゃ、じゃんけんの。Yuki always loses these. She goes first. じゃんけんで運転手決める気か？高速で後出ししてく。最初はグー、じゃんけんポン。マジか。カレンちゃんの勝ち。まあ死にはしないでしょ。いや、結構命がけやろ。混沌として面白い。なんでずっとカレンちゃんのまんまなんだよ。この状況を楽しむためか？さあ、今がまさに青春。カレンちゃんはまだ17だから。戦時下に青春も何もないだろう。じゃんけんで決まったことなんだし、不平言わないの。カレンさん、よろしくお願いします。じゃあ乗り込んで出発しよう。好きな席に座ればいいのか？結構広いからくっついて座ろうよ。話できないじゃん。移動中はどうせ暇やし。せやな。おしゃべり It's し a ながら road trip. Yay. ではドライブスタートじゃ。Are they gonna show us driving? Maybe that hard to animate. Oh, I guess they don't animate with personality. 会話どころじゃない。喋るな。下噛むぞ。てかさん、新曲はいつぐらいリリース予定をしてる？喋ったらあかん言うとるのに。ストップよ。ストップしなさい。は？じゃないでしょう。見てみなさい。玉が口から血垂らしとる。ごめんユキ、抱きついたりして。いやいや、私も必死で。何が何だか。全員が椅子から放り出されそうになってたわ。戦場じゃぞ。何をお行儀よく座ってられると思っておるのだ。根性からわしのドライブで鍛え直すがいい。How are you doing that? You just like put on the pedal and you're braking sometimes? Is like that how you drive? Like to Mario Kart, you brake drift, but you're not while you're drifting, you're just braking while accelerating? I don't know how you can just get that wobbly. 玉の口にタオル突っ込んでもどんどん真っ赤になってく。戦う前に戦力削いでどうするのよ。これぐらい耐えられんとこの先もやっていけぬぞ。Tama's a healer and buffer. He doesn't need to. He doesn't need to handle the battles ahead. とりあえず変わりなさい。やだ、もっと運転したい。子供か、どけ。狭い場所だと関節決められるから無理じゃ。みんな座りなさい。改めて出発するわよ。助かるぜ。Oh, the roads look pretty bad. このまま Pretty 直 bad, 進 huh? すれば徳島自動車道に出るはずよ。別の乗り物か思うぐらい快適やない。も
う噛みません。 Once it's bitten, it can't be unbitten. ここまで戦闘もないし順調だね。意外と生きてる道が多くてサクサク進めてるのがでかいな。このまま徳島自動車道に上がれれば見晴らしも良くなるし、警戒を少し緩めても良さそうだ。 Right, there's mad potholes. I see some crazy cracks with like greenery and foliage and whatever just kind of growing in between the road cracks, and that's like, is there even a road there anymore? Can you call that paved? なんだか修学旅行みたい。私は行ったことないけど。ああ、お前はもうアーティスト活動してたからか。修学旅行ってどんななの？思い出話聞いてみたいな。私は行ったことがありません。わしもない。 Karen has. 国見はわかるがカレンちゃんもか。わしは殺人担当。恐ろしい当番がいたもんだな。うちも家出してサイキッカー集団に行ってしもたからあれへんで。私の記憶にもないな。オーキッドの活動で忙しかった頃だ。私もないわ。意外だな。真面目に学校行ってそうなのに。学校には行ってたわよ。だけど修学旅行って修学とつく割には特に得るものないじゃない。それはそれでお前らしいな。じゃあこの中で修学旅行に行ったことがありそうなのはカレリンだけか。ねえねえカレンちゃん、カレリンから修学旅行の思い出聞いてみたいんだけど変わってくれない？やじゃ。お願い、少しだけでもお話しさせて。やーじゃー。子供か。Hmm. Speaking of potholes, I remember seeing like videos of like entire roads just like collapsing in. Like there's like meters or like several feet of like empty space underneath a road, a paved road. I'm like, how does that happen? Like, surely when you pave a road, it's not hollow, right? And I'm like, how does that work? Because I see like roads just like crumbling, collapsing. Maybe like the soil underneath eroded that much, or started sinking, that it just, I don't know. Oh, like sinkholes. Yeah, kinda. I've seen videos of like roads crumbling like that, or like some crazy dashcam footage of like that actually happening, but I never actually figured out like how that much land can disappear underneath concrete that fast. Isn't it shielded by the concrete in a way? In the wake of heavy rain or flooding. I guess like, yeah, it kind of erodes from underneath, but like if you're in the middle of a city and the road underneath it your road just cracks and there's like a 2 meter hole, just like, or like, I guess like, yeah, that's a lot of erosion in a very relatively short time for the time of that usually erosion takes place in. It happens usually a lot longer than that, right? That's kind of crazy. I'm surprised that hasn't happened here in the countryside in Japan, where there's also moisture and everything too. Lots of rain. 傷んでいても駐車場があるから広いんじゃない？よし、そこにしよう。I'm getting tired because of this blanket. Getting toasty in here. Ooh, windy. おっと、風が強いな。Okay. 涼んでる場合かよ。ドローンの座標が一部ずれたみたいだ。
修正するからもう少し時間をくれ。了解。周辺警戒してるよ。どうだった？ No can do. キャンサーか強風で煽られたからなのかはわからねえが数機ロストした。確かに昨日よりも風が強くて胸が騒ぐ。鳥は季節を超えて飛んだ。星を目指しどこまでも行く。 Is this a poetry session or something? Like, what's going on? 僕ら旅人。 Are they quoting something? Am I missing a reference? What is this? Is this a reference to another key game? Hold up. What? なんだよお前ら気持ち悪いな。ただ風が強いだけで旅人でもないし兵士だろ。ドローンのセンサーで風向きや風力は計測されてないの？直接キャンサー戦に関わらないから出してないがログには残ってるみたいだ。どんな感じ？少なくとも風向きがバラバラだ。司令部からの情報通り乱気流がひどいな。一度威力偵察を行うのはどうだ？結構移動したしどれくらいのキャンサーがいるのか温度感を確かめておきたい。いいんじゃない？そうだな。ここら一帯のキャンサーを片付けて行軍路の安全を確保しておこう。 Patrol time. $16.5. Oh, that's fine. 16. Oh, more levels. Why have some characters got 10, other characters got 5? Wait, what? Yeah, some characters have 5, some characters have 10. That's strange. Why do some characters have 5 and some characters... What? This has to be... Unless there's a bug and this is... Oh, it's 5. It's 5. Wait, is it? 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 5, 5, 5, 5. Lots of 5s. Hello. Memorial level increased by 5, and then basic level increased by 5 as well. Ah, I see. So it's 5 levels for memorial levels. Oh, that's gonna be such a pain in the butt. For memorial levels? Oh. Dang. And what if we got 5 from another source recently? No, we got 5 for the levels, and another 5 for memorial levels. So the memorial level cap is 15 now. So that's why all SSs will have another 5 levels to go, so 10 levels total. So like the unit level right here is max 5 plus 5. The memorial level also increased by 5, so it's out of 15. That's why the S is a union as an S has 5 less. That's totally fine. Well, yeah. That's no big deal. Gives me more things to farm. Oh, I cut the dialogue. I'm sad. Man, these a lot of crystals. What the heck? And that's your eyes. There go eye drops.
Oh, that should show us on the map where they are. Gotcha. So we have battle right here. 待たんかい Man, that's too fast. It can't be that fast. That's a weird looking guy.百人力だね。この手ならどうだ。そんなこともできるのか。大地を砕く。成敗。せめて3手先を読んでみることだな。この結晶の奥、何かあるの？ Something inside? 壊せば確認できそうだが、どうする？ Destroy it. Yeah, let's get whatever that thing is. It's free. Memento fragment. ナイス発見。 Nice. I'm breaking them all now. I don't care if it gives me an encounter. あら。 I assume these are just boss counts, or like, yeah. What are you gonna give me? 油断なりません。 What you weak to? Crushing. Gotcha. 攻めこそ守りなり。なかなかだな。真の剣士技でピタッと。読み通りの結果だ。 Memorial live leveling primer as a weapon? Maybe you could. Who's to say you can't? Who's to say you can't? 泉、違うだろ。悪くねえな。 These yeah, I really like these maps. Way better. Way more interesting. To be fair, it is very repetitive at some point, but that's just the nature of this dungeon and all that. 油断せずに行こう。 私に任せろ。おかげで手が広がった。やあ、来い。白くて丸いお前たち。さあ、進め。司さん。広がっ。この結晶の奥、ただの破壊症。 Aww. They get a reward for fighting it? It's a clear crystal. Can't you just see what's inside and just... Ugh. We're just gonna spam this just because it gives us skill enhance. とってもいい感じです。ド派手にぶち殺してやりましょうか。福井に殺戮に楽しい。
駄に体力使わせんな。殺した殺した。 We get one chunk, I guess. That's a reward. In one battle. Again, we cut off Yuki. I've never gonna figure out what she's gonna say. Ah. Ooh, well, let's take in this site for a second. You know, I wonder if they actually... I know to farm after 1200 earrings and 45 bracelets. Do you have plus 14/15 farms? You can also do bracelets for different elements as well. That took me a long time. There's also charms. Ideally, you want plus 14/15. The last extra 15 is a lot of it's for one extra stat point. It's a lot of grinding, but it's probably not worth it. Charms it is, yeah. Charms are kind of important. The necklaces, the one that gives you like the +3 stuff, you get those. Make sure you have resources for those as you need them. If you get a character that you like, doesn't fit one, then you know. 違うだろ。 But I mean, like, that's just gear stuff. I've been thinking of leveling up the rings, because like the damage upgrade is so little, but there's nothing else to farm, so I might as well just do it. You're supposed to be Crystal's Mountain? Oh yeah, I was looking at the background. I was wondering if that topography is like actually like somewhere in Japan, and they just like copied like the layout of the mountain and then just like pasted this over that, or if they just kind of draw a random like mountain scenery and just called it a day. I have a feeling they just did mountain scenery, but maybe they did go that far and just say like, hey, look at topography map. These are hills are like this, and let's modify them a little bit and make it a nice view or something, because those mountains looks pretty awesome. Those mountains look pretty good. 確かに切り立った山が多いから高低差がきついな。体力ハッカーに負けとるやないか。四国は東西方向へ急峻な山が続いているわ。そのため南北方向のアクセスが悪いのよ。あたしらは西へ向かうからまだマシってことか。その分行軍の付近の威力偵察がしんどくなるけどな。I'm pretty sure they would like gather references if it's not difficult, right? ちょい待ち。10時方向キャンサイ。行く行っちゃう。どうぞ。 Alright. Hey! この手ならどうだ。この私もいます。はい。良きタイミングだ。大地を砕く。成敗。よくやった。 Not dead? That's fine. わらわの読み通りだな。 We have two characters that can smack it. Oh, Ian's enough. お疲れ様でした。 A lot of bounty points. いつも結果はめっか Like 2 turns, come on. Part can't go on. 月差し切り裂き氷漬けせえや。氷好きにする特性は持ち合わせてません。 Does Tava not have an ice? No, she does not have an ice, She does not have an ice. ちょっと休憩してからもうや再開しよう。助かります。 Poor Tama.
えら最高じゃん。All right, what are we doing now? この決勝の奥も気になる。そのコールやめろ。どうする？壊すか？ Yeah. なんや道寄り道したいならどう？ Sweet. Super boss. Probably it's a super boss. I wouldn't mind a super boss, but okay, it's just an item. Whew. 疲労がたま Memento Lumen Crystal. Ooh. I was hoping they would go like crazy and just like give us the Holy Sword Excalibur or something ridiculous. And then we now have to, you know. No, it's not that guy. サイクは流々 It'd be pretty funny. 次で決める。ルカ、お前が欲しい。ユイナ様、大津のままに。しかしそんな我らを邪魔するのは誰かな。お疲れ様でした。泉、違うだろ。またんかい。 Ooh, 4 memorial reports. Now, at least now we can farm them. That makes like the leveling of the memorials a little bit nicer, better. Considering we have like 5 more every single memorial we have. お振りがいのありそうなやつがおるではないか。お振りまくろ春の生贄祭りじゃ。春なんてとっくに過ぎ去ったわ。サンキューフォープレイングの一節じゃん。バンマスとしたことが。って戦場だからいいだろ、そんなの拾えなくても。I see some prime partial slaughter, so let's go slaughtering at springtime of sacrifices. Oh wait, was the previous thing earlier also something about a song reference? 小さいのもちらほらと見かけます。この辺りは結構キャンサーがいるみてえだな。下手に戦えばわらわらと集まってくるけど、どうするつもり？明日以降の行軍のためにもこの辺りの敵の数は極力減らしておきたいと。 Agreed. 速攻で小型を駆逐して中型との戦闘に移るのはどうかな。連撃作戦か。ええやないか。速度と攻撃力はうちらの最も得意とするところや。一気にそれで片付け。 Waves, I assume. Wave 1, we just give rid of the small guys, which is fine. Oh, like 2. Hey! 攻めこそ守りなり、良きタイミングだ。天を貫き大地を砕く。成敗。 Why this song? Last time we played this song was a boss battle. 嫌な気配だ。
宵闇を満たすマスミの鏡高き力となり降り注げ。感謝です。 Was it a boss battle? 剣士の技でキバッと。お疲れ様でした。 I think it was. I'm not certain anymore. At least it was definitely introduced or like hyped up during a boss battle or something. 周辺その他敵影なしです。 Bougainvillea? The first that comes to mind is Violet Evergarden, but that has nothing to do with this, so I have no idea what you mean by that. Oh, it's a 5.1 mob song? I see. Gotcha. 泉、なんだよ。 Typo! 貴様には同情もする。心ないことよく言われるから言うんだろう。私のツッコミそんなに心ないか？サンキューフォープレイングの一節じゃん。だから戦場でいちいちそんなの拾えねえし拾わねえんだもん。はいはい、泉さんは置いといてさっさと DMV に戻って先に行くわよ。いや、私も行くわ。次は今日の目的地の剣町まで進んでいいよね。ええ、ドローン調査は終わってるから高速道路が壊れてなければ直行でいいわよ。了解。 assuming the thing. I feel so validated for reading the composer's notes, where Maeda has basically admitted it's your side profile again, but with reheated nachos. With I feel so validated reading the composer's notes, where Maeda basically admitted your side. I assume your side profile is another song, and the reheated nachos is how he. This is mentality when recreating it, I guess. Okay. I mean, Maeda's music is pretty damn good, so, you know. Especially good parts at the beginning. Yeah. I kind of want to get the songwriting a little bit, but it's like, we don't get started. But like, maybe I should just like look at other composers and see what they do. Like, where do you find this? Like, you just like Google it, like composer notes of like Jun Maeda's composer notes. How do you find that? I'm kind of curious. 今日はここまでか。ちょうどドローンの調査範囲が切れた。ここでいいからドローン調査だけやらせてくれ。了解。みんなは外に出て周辺警戒しておこう。No wind here. 待たせた。調査完了だ。お疲れ。じゃあ戻ろうか。帰りは誰が運転すんねん。なぜならじゃんけんで No. 勝ったから。 Time to swap the またか other よ。 core. どうかした？何か今聞こえなかったか。It was a Twitter thread. I'll see if I can dig it up. Ooh, that's awesome. I'm kind of curious where we can like learn from other composers and stuff, because I feel like when it comes to like music creation, there is such little like space or a place to go to learn it. You just kind of gotta do it on your own and see what comes up, kind of deal. And I feel like there should be more structured way, especially for music, which is so common, right? 敵か？
Maybe I'm just like not exposed to it. That's why, and I haven't found it yet. わかる。歌声のようであった。人でしょうか。せやったら探さんと。淡路島の時も話したろ。西日本に生存者がいない。それにもしも生存者がいて声が聞こえるなら、それなりの集落なりの設備が見えるはずだ。今は無視してもいいんじゃない？でもなんか気になる。カレンちゃんがそう言うなら頭の片隅に置いておくよ。それじゃ基地に帰ろう。I mean, is reconnaissance the same as clearing the entire area? I'm not sure. I guess like even around the base, it's not like fully cleared. It's just like unorganized attacks and we deal with. 皆さん、お疲れ様です。ナナミン、どうしてここに？遠征の初日ですので、念のため。迎えに来てくれたんだ。やったー。ナナミンファンも大喜びだよ。どこにいんだよそんな奴ら。まさにオアシス。一服の清涼剤、戦場に咲いた一輪の花。いたわ。あら、あんたたち戻ってきたのね。Minions? ワッキーたちじゃん。どうしてここに？私たちは徳島飛行場の周辺警備と大鳴門橋修復の護衛任務をしていたんです。キャンさんは大丈夫だったか？西から何体か来る程度でござったが、一体一体の強さもそこまでではなかったでござる。楽勝だったでぎ。それであれが噂に聞く DMV ってやつかい。で言うな、夢グループか。どんだけこすり続けんねん。向こうが言うからだろ。 D って発音してくれよ。なんで揃いも揃って夢グループ発音なんだよ。移動速度は上がるだろうけど大変そうね。It is when Carrie's not driving. 全然。気分は修学旅行。Alright. このご時世でも前向きに捉えるのがあんたたちのいいところかもね。心配してくれるの？ありがとう、アッキー。イバールちゃん、今回の四国の任務を真っ先に引き受けたんです。なんでの？おいこら、さつき。 She wants recognition. 今度何かあった時、真っ先に駆けつけられるようにって言ってました。I see. ワッキー、必ず帰ってくるから抱きしめてくれ。It's here. HBR music status? That's a Okay. This all right. I'll keep that open. I kind of good to know that that's out there. All right. この間の作戦で助けた借りが残ってるから勝手に消えてもらっちゃ困るだけよ。 No hug? Don't be Cinderella. 素直ではありませんね。まったくだ。 Who's そろそろ who's 兵 next? が到着し Ichigo? ます。 Ichigo 3-1の皆さん、帰還の準備を。 No, she's too Cinderella as well. ワッキーたちはまだ帰らないの？夜間警備の交代部隊を待っているところ。 Nanami? それ Was she? 私たちも帰還するよ。そっか。それじゃあお先に。 I hate trying to read this like this. This is. I understand you're trying to make her like get her accent across or something like that, but or her speech pattern or something, but this, it's just not fun to read. お疲れ様。 Doofenshmirtz.
任務お疲れ様。四国の様子はどう？今のところ敵の数も本州に比べたら少ない感じか。一体一体の強さもそこまででもあれへん。そう。とはいえ、わからない部分も多いわ。注意だけは忘れないで。それ以外だとどう？進軍途中何度かドローンで索敵したが、不自然にロストすることが多かった。おそらく突風が原因だと思うが、風向きがバラバラだ。やっぱり四国では異常気象が起こってるみたいだ。やはりそうなのね。あなたたちが進軍している間にこちらでもヘリをなんとか飛ばせないかドローンで試したのだけど、その原因を解消するまではヘリで四国を抜けるのは不可能ということね。 Thank you for the follow, Kazimo. Thanks for the follow. Alright. So how are we gonna deal with this wind? I assume it's a Cancer. This one has to be a Cancer, right? I mean, really, recently just prevents us using the helicopters, but right now we have our own transportation, and that's fine. But is it just a time thing? I got trapped in Adlan at the worst time. Oh yeah. We can wait till ad breaks end. Another 5 seconds. Alright, ads are over. Hello, God Cosimo. Hello, I hope that's how you say your name. I'm not butchering it. But yeah. Welcome, welcome to Heaven Burn Dread. If you're here, I'm sure you play it, so that's nice. How you doing? Back? Yeah, all good. Cool, cool. Yeah, let me know if you see any like issues with the stream. Earlier this stream, I did. The bitrate like died on me for some reason, but it hasn't happened since. And everything's moving pretty good, so if you do notice that, then let me know. I just got off school an hour ago. Like, okay. Is it just like junior high, high school, or just like college? Because if it was college, I understand being tired. High school depends on like the stuff. Uni, yeah. Some uni classes, especially, they really pack in those classes. I couldn't stand uni. I did 1 year and then I dropped out. I'm like, this isn't for me. I kind of learned what I wanted to, but I really didn't like the extra additional courses and the structure of like the environment and everything, so didn't go back. Yeah. What are you studying? そうなるわ。まあ私はバス旅楽しいからいいけどね。 Bus is pretty fun. バカね。 Pretty boring. 四 I 国 guess they の make 上 it 空を fun. ヘリが飛べないということは、ヘリを使って九州に渡ることができない。 Oh yeah, that's the problem. I guess it's not a problem right now, but going further in and making it across the island, the drop-off point will be here, and yeah, that'll be not so good. They probably have to like spend some time investigating the winds. That's a huge part of what I'm learning about. I'm taking education assistant and community support. Ah, that's cool. That's cool. That sounds like very specific, actually. That's kind of nice. I'm aiming for counseling and therapy. I actually never had like a student counselor or like a therapy support or a community support or anything like that in a school. Like we had like a counselor like one session at the end of like grade 12, just be like, hey, do you have any future plans, or like are you going to university or something? And they had like one person to talk to for like 5 minutes, and that person was swamped. And then they were like, because like, you had to talk to all the students, and then I think we talked to them for like 5 minutes, and like I don't remember the conversation that much, but that was like as much like education assistant or support we had for like the entire duration of 12 years of school. And at university, they even had less of that stuff, because you're kind of just on your own even more. Yeah, I know. I wish I had that. Like,
I wish I had someone to actually like sit down and like help me think it through, because as an 18-year-old just finishing high school, it's like people are lost. It's kind of sad, but and then they go to university and then just kind of figure out whatever they want. And like 5 years later, they realize they don't like the career, and they've been studying something that's completely different on the field or at work, and it's just like it's rough. Yeah, having someone that can just explain all that and have you on your side. But sometimes teachers don't feel like they're on your side. That's because like the way like teachers are, you're there to like teach you, assess. Like, part of teaching is assessing. Assessing means grading and all that stuff. And when you're being judged, it's harder to feel like that person's on your side. So yeah. Yeah. I wish we had more support like that in general school, but that sounds like a pretty cool job if like people start. I wish we start having more jobs like that. Sounds like a pretty cool thing. I think we need more students that could do that, or more support for students in general like that. We're doing practicum stuff later semester, so I'll finally get a better idea. Agreed. I could get into it if my brain was so melted. No, yeah. So just unwind a little bit. Unwind. I will. I'm just blabbering. I'm just here with my internet opinion, you know. But until then, we gotta go find this cancer, and that's causing this wind thing. I assume it's the cancer. I can't explain it. I hope it is. That's the. I'm not sure what else. Anything else that could possibly be. I'm not sure we could deal with it. Kind of deal. ああ、そっか。東條さんの言う通りよ。何か異常気象の原因になりそうなことがあれば。Are they gonna bring up the singing? Because the singing is kind of important. 了解。 Nah, it's all good. Hope is cancer. Oh, I'm talking about this game. So the enemies in this game are called cancers. Why? I don't know. That's just the name for them. Yeah. Oh, okay. Thank goodness. Yeah. Yep. That's just the name of the enemies in this game. Yep. Oh. I guess out of context that would sound like, oh yay, it's cancer. I hope it's cancer. Oh my god, that would be... Yeah, That's pretty funny. では、今日の報告は以上で十分よ。Okay. Day 2 is a lot shorter than day 1. I mean, I assume they're still gonna stick to the general structure of having the last day or two be like intensely packed. But they've been a lot better with pacing, so I think it's better. Master diagnostician. Yep. I hope it's cancer, so we can just smack it in the face and call it a day. Like, that's me. Yeah, that's how we hope for. Wind, that better be cancer. Hurricane, that better be a cancer. Meteor, that better be a cancer causing something. So, you know. Yeah, I got to hit the hay here pretty quick. But I just want to ask real quick. Is this John? Yes. Yes, this is. Do I know you? Yeah. This is Christian from EDAC. Oh. Christian from art, right? Is it from... Wait, is this from art or is this from... It's from art. Yeah. We, I believe we worked on the... Did we work on a gauge run together, or was that someone else? But I remember we worked together. Or I mean, I've definitely seen you. It's been a while. Forgive me if I don't remember. Yeah. Yes, we did. We slammed up the code. Yeah. I think it was like we did channel changers, or was it the alien game? It was one of those two. Forgot which one we did together. Yeah. That was pretty fun. That was good. EDAC was good. Channel changer, I think. Yeah. I wish the game had more features in it, but like we made it pretty straightforward. And also, like,
I suck at communicating. The idea I had didn't match out, but like, that's fine. I don't think we had the time to make it the way I wanted it to be anyways. That was still fun though. Making a game in 24 hours was pretty cool. Yeah, sorry to drop in on you like that before I leave. We had a deadline to meet. Yeah, it worked fine. I think it was pretty good. The fact that we got a game out and it was bug-free and everything, that's pretty good. That's pretty good. Yeah, no, thanks for dropping by. Nice to chat with you. Yeah, hopefully I'll get to see you again. That's because we had you, yeah. What can I say? I don't know. When it comes to code, it's just like it's usually just works. I don't know. What is with her right now? She's just throwing so many tantrums. だそうだ。それも大事だ Yeah. と思う I'll けど catch up with you real soon, man. Keep it それより real. も今後の Yeah. 作戦行動のために私たちはやっておくことがある。 You two have a good night. Yeah. Thanks for joining. Nice chatting with you. Glad to see you again. I hope you keep doing your art. Like, you're pretty good. Oh right, I forgot to check out the arena. Probably shouldn't went to the arena and see if we had to play Tezuka again. ゲーセンのレーシングゲームでドラテクを磨こうぜ。面白そうですね。やっとるやないか。負けへんで。 Your ass is grass. やっとるやないか。負けへんで。 I never heard that phrase before. Can someone explain that to me? I never... Your ass is grass. What? I can't even be... Okay. I kind of figured that out. But I never heard that, like, that phrase. That's... Okay. よし、それじゃあゲーセンに行くぞ。 Maybe that's just, like... Ass is grass is an old Americanism. Okay. Okay. I guess I'm just in a different generation, I guess. Or maybe I'm just... Maybe it's too old? I don't know. I never heard that before. That just like threw me for a loop. I'm like, what could that possibly mean? I got the gist based on the context, but like, I don't think I'll ever hear that again. Or ever read that again, and I probably won't remember. But that is good to know, I guess. Next time someone says to me, I'm like, okay. At least I know that it's an old Americanism. ドライビングテクニック磨くんだろ。なんでクラッシュさせられるんだよ。はいチー。 No Mia-chan drift? Like boomer era. I want to see more Mia-chan drift. That was like the best moment in an event for a while. I'm still remembering that. That was so funny. I don't know why that got me. もう10回以上プレイして1回も勝ててねえじゃねえか。 Like, you got a lot of Ruka Shock, you got Mia-chan drift, you know? That's... Of course. それにこんな時間。我々は東京ハラペコモンスターズです。変なのに混ぜてこないで。そうだよカレンちゃん。式にも関わるし夕飯にしようよ。 Hungry shoulders, no shoulder at all. わかった。豚や牛どもをこの歯でキルしてやる。それらはすでにキルされてるからな。やれやれ。戦闘には長けてるけど、こういう時はまるで子供。もっと普段からひりついている人はこの基地にいないものかしら。 There is. Mona, definitely thinks a lot less, though. 用があるからお先に。 Yuina? デート？ Mona? モテるね。ちゃうわ。おお怖っ。
Oh, there's pre-recognition. Yuina knows what pre-recognition because 科学技術研究所に向かう Seika? Let me just calculate my points. If I do 500 arena battles, that's 20. If I do 5 that's 30. That's 50. 50. 70. 90. Or am I getting the extra score challenge every week? Yeah, I feel like I feel like because I'm not doing accessories anymore, that I can just craft them, I guess, but crafting them for no reason? Okay. Yuina has pre-recognition. エラを見るさ。血しぶきとともに爆殺される様を拝んでやるさ。 Oh, Aina. You are terrifying. 白虎の口を開けてその中に頭を突っ込んでみるにゃ。なんてひりついたことしようとしてんだよ、我が妹は。What is your time countdown now? You just have soldiers perfectly positioned there, staring at each other? おい、レースゲームに付き合え。またですか？うかつなことにあなたの存在を忘れていたわ。お前か。しかもそっちの人格とはな。私と殺人鬼を一緒にしないで。人格は一つよ。素でそれなのか。なかなかに面白い。そんなイカれた奴らだからこそこの戦いには向いてるのだろうな。あなたも相当にイカれてると思うわよ。 Who gives you build like that? Oh my god, Tsukasa. I can't believe I cannot believe I managed to forget about you. An egoist. Someone with a very high ego. Narcissist. Let's open with that. Lots of eyes. ああ、イカれてるさ。この基地で一番な。その自覚はある。でも研究者として天才。その頭脳は使える。何か刺激的なことに巻き込んでくれるのかな。であれば楽しみだ。視界にカウントダウンが表示された状態なの。ほう、いいじゃないか。ワクワクする。間違いなく10日後にお前の身に何かが起きるのだろうな。ええ、だから警告だと思っている。しかしこの基地の科学力をもってしてもそんなことは不可能。直接脳をいじったのかもな。それができれば私を直接操作できるんじゃない？ Is this something we... Hold up. We're assuming this is something someone else did. What if you did it to yourself? And you don't remember because of some reason. What if this is your time left as an awakened individual? And that's all you get or something. That would be a very tragic story moment. But I think it could be something on that direction. 確かに送れるのは視覚的なメッセージだっただけということか。それは今も送り続けられているのかしら。
タイマーを設置しただけと考えたら、それは一度きりの接触で済む。それが始まった日に何かおかしなことはなかったか？きっかけとおぼしきことはなかったわ。そもそもなぜお前なのだろうな。これでもエリート諜報員よ。An elite intelligence agent wouldn't tell like, everyone that they were elite intelligence agent. I'm just saying. 私だってこの基地随一の優秀な科学者だ。警告を送るなら私でもいいではないか。あなたになくて私にあるものを考えるべきね。そうだな。相手はお前にだけは送ることができたはずだ。Yeah, I know you thought it was a message from awakened subconscious to the awakened, or maybe like the awakened to the herself that she forgot, or maybe it was like this memory lapse or something like that. But it's still ambiguous. It could be a whole bunch of things. All I know is a countdown, at the very least. それは私が外に出よう。確かに。Hey, Memoria! That's an SS rank. That's with the blue hue though. I need it. Give it to me. Free SS. Wait, is that why when we walked into in the very big tutorial of the game, we walked into that building to pull? Do we do our like canonically we actually like get it there or something like that? I'm confused. I feel like that's it. Because like we talked to Seika before we get our like first pulls, right? I wonder if like canonically in the game, like lore wise, we have to walk to that building and get new Memoria. That way. もちろんだとも。この基地随一の優秀な科学者が気づいていなかったとでも？我々は人間ではない。元人間だっただけだ。そう考えると、科学なんて超越した力によるものかもしれないぞ。我々ヒトナービーが元来ナービーが持つコミュニケーション手段を持つとしたらどうだ？人間の持つ科学技術を超越するわね。そうだ。それはナービーから送られてきたメッセージなのかもしれないぞ。地球にいるナービーは知性がないはず。In 10 days, we are going to another planet. We're going to space. No, in 10 days, we are gonna have a planetary collapse. And you have to kill the cancer. I don't know. The end of the world is a white spell. Maybe we get frozen over. Literally a white world, we get frozen over. An ice age. I don't know. What could it possibly be? That like 10 days, something to do with Narbies. When it comes to Narbies, I think space. Right? Aliens. And cancer. I don't know. そうだね。だが、ヒトナービーには知性がある。我々は Time travel? Going back in time? Reverting to a regular Narbi? I don't know. そう考えられないか？確かに。この基地の外にいるヒトナービーかしら。ああ。基地内でならもっと的確に何が起きるかを教えられるだろうからな。ここ以外のどこか。本当かは知らんが、氷に囲まれた北の最果てで上層部が高みの見物を決め込んでるらしい。そこからとは考えられないか？そこには人間だけではなくヒトナービーもいるということ。混じって暮らしていても何らおかしくはない。その場合、お前にコンタクトを取ってくる相手はおのずと絞れてくるはずだ。Is this what they imagine of Antarctica? Or their base of Antarctica? A vision of it? We never really get to see it, so I'm glad that we finally have
have a image for this location. It's just, I mean, it makes sense. I thought the Antarctic was a lot more flat. The Antarctic was sorry, Arctic. This is the Arctic, right? I thought the Arctic was a lot more. No. I think this checks out. Mountainy. Is it part of the mountain? I don't know what to expect of like the Arctic. I think some parts are more mountainy, some parts are very flat. Those assholes would probably melt Antarctica if they thought it would be as useful as a cancer deterrent. I mean, it's for survival of humanity, to be fair, but they didn't take anyone else with them. That's kind of, you know. なぜならその相手は死んでいる。我々のように復活させられてな。きっと優秀だからだ。As it would be someone who had been revived to be valuable in some way. もう分かっているようだな。Your mom's alive. 東条紬、セラフ研究の第一人者、そして私の母親。But the countdown doesn't give you shit. There should be more than that. Come on. 肉親で研究者か。確かに一番あり得る線だ。生きているというの？同じ人格と記憶を有しているという意味ではな。だったら会いたい。そして誰がお母さんを殺したのかを知りたい。その相手を。What if it was her herself that did that? I could hurt her. どうやって北の最果てまで The same way Seika, as a researcher, decided to become a human Narbi for her own reasons. What if your mother also... I mean, did we discuss about how her mom died and everything? Was there foul play? What was the thing? ヘリだと燃料が持たない。距離にすれば約 6300km だ。飛行機を乗り継いでいけば2日でたどり着けるが、そんな無謀なことを軍が許すはずがない。不可能だからこそ、そんな方法でコンタクトを取ってきたのだろうな。それすらも危ない橋を渡っている可能性が高い。文字にして送る間もなかった。タイマーを仕掛けるだけで精一杯だった。そうだ。だから今はそのカウントダウンが0になるとき、一体何が起きるのか。This is a lot of conjecture. 確かに。私としたことが感情が先走ってしまったわ。お前が命を狙われている。それだけだったらいいのだがな。私はヒトナービー化計画に反対し、消された研究者の娘。危険因子。Oh wait, hold up. Did someone back in the is it Antarctic or is it the Arctic? Not the North. They said North, right? So it's Arctic. Did the people in the Arctic figure out that 31A, Iroha, and other people know? And is that like telling them, hey, you have this long until to escape, kind of deal? Telling 31A and Iroha and Seika and other people to gather and get out. People that know. Is it like a warning? It could be so many things. This is a countdown. おう、そんな奴がヒトナービーとして復活させられているだなんて皮肉すぎるな。お母さんを貶めないで。攻撃的になるな。貶めてなんかいない。人間の非道さをなじっただけだ。だがな、お前を殺すなんて容易すぎる。寝込みを襲えば一発だ。そうね。だからきっともっと恐ろしいことが起きる気がする。どんな？大地震も大型ミサイルもすでに私の中で否定されているのだけど。Humans die from a lot less than that, you know. さあな。向こうは優秀な科学者で組織されているかもしれない。Maybe that's the, 何十年と時が長い。 maybe you'll be mid-battle and they'll revoke your Seraphim code and everything and you die. I don't know.
まだ時間は残されてい Decades る。 have passed since our 何か original 変わっ lives. たことが起きたら教えてくれ。 Decades. Like what? Like 20 years? 30 years? Probably somewhere around there. ええ、そうさせてもらうわ。なかなかに有益な話ができた。そもそも 31A が使えなさすぎでは。脳筋の集まりか。貴様、こんなところにいたか。さっきはよくもボコボコにしてくれたな。脳筋の最たるものが現れた。このわしが脳筋、殺しには美学を持っておる美しき殺人者じゃ。こんな殺人鬼から有益な情報は得られそうにない。 But ask anyways. 朝倉さんに戻ってくれないかしら。わしとやつが別人とでも。分かってるわよ。こっちは頭いいんだから。この基地最強の頭脳よ。スポットライトをもう片方にとっとと譲りなさいよ。ビリー・ミリガンか。そんな簡単なものではない。教室のドアを開き、光の漏れる廊下の先まで行く必要がある。 What's that glow? Is that just part of そ costume の教 design? 室で彼女と向かい合っているというの。 You know, I've always liked Tsukatsu's braids and her little hair ties. Give her a lot of her image, a lot of flair, especially in our 3D model with like the bumps and the braids. 生まれも育ちもそこじゃからな。あの Seems 教 like a 室 pain では to, わし to は like 全 do 能。 make that every day. あやつには何もできぬわ。そう。 Suzumiya hair ties. 朝倉さんと乳くり会いたくなったのだけど。 She's a light novel reader. あなたで。 We yeah. I mean, is it the same as Suzumiya? Let me just check real quick. It's kind of similar. I mean, I feel like Suzumiya's is like kind of wrapped around her head, like a hairband, but hers is like two hair ties on the side. I remember seeing like Haruhi has like a yellow band and goes across. I have it open right now, and then she had a tie. I knew she had a tie on the side, but she also had like a thicker ribbon and it went all the way across her head, like around her head or something. I have no idea how that actually stays in her hair, to be fair. I'm not gonna waste my life thinking about that, but I just like this, like the hairstyle. ああ、まずねっとりとしたキスをしたいの。お互いの唾液を交換するところから。 I see. Well, I'm pretty horny right now. Wait, what? What did I checked up for 5 seconds and clicked. And this is what happens? めめしいやつの方がお気に入りと言っておったな。ええ、好きにさせてくれるともね。性処理の道具か。面白い。ボロボロに蹂躙してやるがいい。してやるから。ほら、顎クイッとさせなさいよ。いいだろう。戻れたと思ったら司さんの顔面がすぐ前。カレンちゃんが私の性処理にあなたを差し出してくれたの。何からするの？
You just go along with it? How should we start? Isn't this the very thing you ran away from and created? Okay. 何からするのってすることを前提なんだ。本当にしちゃおうかな。冗談だったの？すっごい恥かいた。 You're free though. 視点を聞かせて戻してあげたのに、あなたを抱いて誰が得するのよ。It was the goal for some people to set that up that way, so that's why she's here. That's her past. そんなことより助けて。助ける側なのは私たちじゃない。何言ってるの？次いつ会えるかわからないの。おお、そういうこと。安心なさい。怒りと攻撃性を持つ黒幕人格はずっと現れていることができない。難しいことを言ってもわからないでしょうから、爆速で動くハンディタイプの芝刈り機だと思いなさい。そう、また会えるんだ。ええ、困ってるようだけど、こちらも情報を集め。何？視界に数字の羅列は表示されている。そんなもの見た。そうよね。ねえ、本当にまた会えるのよね。Oh, Karen has a whole war to fight herself. ええ、安心なさい。 Is this gonna be her SS6? Is that... Karen has a lot of skin. ちゃんと蹂躙はしておいたわよ。ああ、美味しかった。あやつは屈辱的でやったろ。落ちていけ。どこまでもね。 What if he came back and she was naked? I'm just saying, you would have just... Hmm. 抗いようもない眠気だ。カレンちゃん、眠って今ならあのドアから鍵はかかってないか。 How do you know it's never been locked in the first place? Instead of take over yourself. Come on. Is this how you usually leave? I mean... 開いたか。今なら出られる。 You want to leave? Seems like a horror game. Come on. What are you doing? She's walking like this? こっちに行ったらカレンちゃんに。 You can see her from this way. You can see how she walks, little someone scared. Okay. Oh, I just noticed she has a little cat thing on over there. I still don't know where her tail comes from. That's gonna bug me forever. I'm not gonna think about it. You don't really get a close-up of Karen's 3D model, so... Don't go into the light. Oh, 出られた。今はいつ？まだ今日。司さんの言う通りだ。 You're gonna have to fight for your own now, though. If we have a mission. 司さん、会えた。でしょ？どうしたの？カレンちゃんが出ずっぱりなの。それは司さんもそもそも戦うのはあっちの人格じゃない。ずっとあっちの状態で何が困るのよ。だってこんなこと初めてだから。
ちゃんと住み分けをしてきたつもり。つもりなだけでしょ。明確にルール化されていた。それはしてないけど。だったら Communications 次あなたに戻れた powerful 時 tool. はキャンサーが殲滅され地球は平和になってるかも。よかったわね。でもそれって私が何の役にも立てずにいるってことじゃない。 Oh no. You got lots of things to do. 実際あなたが役に立っていると思っているの？ないのかな。不安なんじゃない？私ってこの戦いに必要ないのかな。私に聞かれても。You know, before she said uncertainty, I kind of thought for a moment, like, it crossed my mind, like, for a split second, it was just like, was that a little bit arrogant? Then I'm like, no, there's no confidence behind that. Like, it's not overconfidence, it's just like an overestimation or like boundless thought, but I'm like, I don't know. And then it's just like, it's just confusion. Okay, we're in the unknown. 司さんはどう思う？ずっとカレンちゃんで平気？騒がしくなって付き合わされるこっちは無駄に疲れてるけど戦力としては問題ないんじゃないかしら。 Pulls her weight in battle. 問題ないんだ。ショック？ショックだよ。私が何の役にも立てない存在だなんて。Ruka would cheer you up. Yuki would kind of wouldn't know how to argue back. Hama would be like, I know that's wrong, but and then can't quite articulate why. Pretty sure that's how that would go. 今日までだって勇気を振り絞って戦場へ赴いてきた。その全てが否定されるなんて。だったらあなたが強くなるしかないわ。私は弱いの？あなたは守られてるんでしょ、カレンちゃんの人格に。だったらそれを打ち負かすぐらい強くならないと。あの教室で？ああ、教室って言ってたわ。そこでよ。会えるんでしょ？あなたには何もできないとも言ってた。何か一つでもやり返してみなさいよ。一つじゃないわ。ボコボコにしてやりなさい。そして守られないでも済む強さを誇示してみなさい。それだったらカレンちゃんも認めるんじゃない？守られないでも済む強さ。そうか、それがあそこから抜け出す唯一の方法なんだ。でも私はカレンちゃんの問いに答えられなかった。あまりに無知だ。ありがとう。図書室に行く。何をする？戦う知識を得に。 Good first step. She's not useless. See, look at そ that. んな悠長な時間があるの？すぐにも芝刈り機の充電は終わるかも。Doesn't matter if that's not under her control. All you can do is do what you can. だったらどうすれば？ That's a question you should ask, though. ここに歩くデータベースがいるのだけど。頼っていい？ヒントぐらいならいいんじゃない？だったら相談させて。私はどうして行き過ぎたスクールカースト、その上位の人間に逆らえなかったんだろう。私なりの見解を説明してあげる。まず学校というものは社会とは全く別物であることを理解すべき。そこでは濃密なファクトとして生きる生徒がいるのみ。 That jump scared me. Holy crap. Karen can't handle this, apparently. そこでは濃密なファクトとして生きる生徒がいる。わからなかった。だからそして生きる生徒がいるのみ。カレンちゃんが無理やりにでも寝てるはずなのに。顔色悪いわよ。大丈夫？ Wow, she really is. This is so different seeing things from outside of Ruka's perspective, and
丈夫。続けて。私は違うけど、私たちの年ぐらいってそういう子ばかりじゃない？まさにそうだった。その場の空気を気にして流されてばかりいた。でしょ？学校っていうのはそれまで何の関わり合いもなかった人たちを同じ場所に押し込めて、いわば強制的に軟禁する場所。そこで無理やり関わり合い、集団行動を強いられる。勉強はもとより自由時間だって一緒に過ごさなければならない。These people, these children are then compelled to interact with one another and work together. 部活動に参加していれば、さらに関わり合いは深くなっていく。そこで生まれるのが自分たちだけの秩序なの。何それ。彼らは自分たちだけの秩序の中で生きてる。社会での善悪と彼らの中の良い悪いは全く違うものなの。あった。誰かが虐げられていても笑ってなくちゃ。自分までひどい目に遭わされる、そんな空間だった。でしょ？それが典型的な例ね。それが彼らにとっての良いだったのよ。どういうこと？彼らの秩序で一番大事なことはいいことなの。またか。でも聞き返しても無駄だった。先をそれだけでを軽視してはいけないわ。かつて都内でも18歳の少年5人が何人ものホームレスを石を投げつけ、執拗に追い回し、彼らははっきりと扱っていただけと証言したわ。そんな。つまりいるその場のノリの方が人の命より大事なのよ。逆に彼らにとって悪いは何なの？共感し合う仲間のノリにひびが入ること。だからあなたも誰かが虐げられているところに遭遇しても笑っているしかなかったんでしょ？もし私がそこで彼らに歯向かっていたらどうなっていたんだろう。彼らだけの特殊すぎるコミュニティの中で、うん。次のおもちゃにされてたんじゃない？石を投げられたり執拗に追い回されたり、しまいには集団リンチ。殺されていたってこと？それが怖かったからその場のノリを壊さないようにしてた。それだけに必死だったのよ、あなたは。ありがとう、司さん。これぐらい礼を言われるほどのことでもないわ。何事じゃー！ただのティータイムよ。あなたも注文する？あんな苦いものを好んで飲むなんて気が知れぬわ。わしは血の色をしたレッドアイ、それこそ似合う。レッドアイをよこせ！未成年じゃない。Man, day 2 only. I think there's only gonna be like another 10 more days because based off of maybe 11 because of the countdown. Unless the countdown is nothing at all. Iroha! Let's go, Iroha. Hold up. Rewards. 400 quartz. 1, 2, 3, 4, 5. That is 2,000 quartz. That is 2,400. Ooh, that's a lot of quartz. We are doing every single duello we can. 400 quartz for that. Sheesh. デュエロイロッチもそのゲーム持ってるんだね。デュエロちゃん。いいっすよ。足の駒で爆裂してやるっすよ。いいね。そのやる気を爆裂し返してやるぜ。レッツ
デュエロス。私のデュエリストの伝説はこれから始まる。すべての駒を爆裂です。You have to go for these two or these two. I think the best play is to put it right here, and then we have flexibility.ルールなんて知るか。What? How's that not enough? Three. Two from Makiko. Two. Oh, I see. These are 1-1. I thought this was just, I thought this was two. This is linked together. That's two. Ah, I thought my numbers aren't enough. Yeah. イラに導かれたっす。へえ。5? I'll lose that if I do that. Oh boy, I think I lost this one. Wait, guy, what happens if you have big thing?
That solves. Put all your pieces. 13. この一手がすでに伝説だ。ここはどうすか？ Are they higher because are they winning because of this? They have one more than me? Wow, they have better numbers. That's not fair. The loss? Let me try again. ルカッチ、よくわからないけど。Let me try again. Oh, okay. Before we try that, let's check out the arena because I think there's new stuff there. Is this first time bonus for clearing anything? I just want to run away from that embarrassing loss. こんばんは、かやま。ああ、起動準備するのです。Elite training. The general team. Yeah, this is good enough. Other than the fact that you have no... This is the most generic team we can get. Yeah. Well, it can be more generic than this, but... in terms of speed, I think... Oh, max dex. I should redo all these stats. I didn't know you're supposed to bring defensive stats there. Oh well. Where is my... They're good enough for me. Are my skills all proper? I'm never gonna bring that. I'll bring the level up just in case. I choose Revive Look immediately. I don't know. Why does it seem like their stats are still low? No, they're fine.
This is just for an arena battle. I have to redo my team, or you know, that's crazy. あたいの動きについてこれるかい？お見苦しいところを。怖い怖い怖い怖い。少々お待ちを。まだまだまだまだ。Where is our great hit? The count. 名探偵をなめないでください。ワンの皆さん、道を開けておくれ。このラップいいアシストです。耐えてみせなさい。いや、慎重に行きましょう。宵闇を満たすマスミの鏡が高き力となり降り注 Should ぐ。 be enough damage. 興味深いですね。コンコンコン呼びましたか？我は神の眷属なり。このまま Oh yeah, I would definitely overkill if Mia just delivered 2 people like that. Tezuka just falls over off the corner. Oh, that was meant to be repeatable. I'm good. お疲れ様。お疲れ。手合わせあり。また訓練したくなったら来な。そうさせてもらうよ。 Okay, let's go. Let's actually beat Iroha this time. I'm glad this doesn't consume your time and you still lose. Okay, we have to beat Iroha this time. Our numbers suck, by the way. ルガッチ。 So I guess Iroha also lost because she also got a 6 against 6. I guess I can grab this one just because for the number. Nah, that really sucks though. 私のデュエリストの伝説はこれから始まる。すべての駒を爆裂です。 I guess I go here, here, here. I want to get in their way. Yeah. That seems like a very lucky opening for them. これが私のデュエロだ。駒がここに置いてほしそうっすね。 Wait, I already lost. What? What is this? No way. I have to play this out. I can just leave, right? Yeah. This is insane. What is this law? It took them 2 turns, and I don't even have enough numbers to even. Okay. I
Are there? There's one other low level one, but I want to fight Iroha right now. この一手がすでに伝説だ。 It's okay. I think I want this one. I should be good here. If I just put you here. Actually, let's put Yuki here. That's probably the best way to interfere. Okay. I think we're doing okay here. I want that one too. やめて殺さないで。許さん。ポルネロジュース。 Okay, all I gotta do is wait for the right piece. Right there. ほらよ。聞いてくれ。 Ah. パイキャンサー。 3? Iroha's good. ぬこめりゅんちょ。そんな勝負だったっすね。よくわからないけど褒められている気がする。 Actually kind of fun. It's not that gonna be much of a sink. It's not like I thought it was something you can grind out for resources or something, but no, this is just a cute mini game for the while the story lasts. That's fine. Ooh, cutscene. Sate, 今日貴様は諜報員に蹂躙された。その屈辱的な気持ちを聞かせてもらおう。司さんに。そうね。あなたと戦う力が得られた。何？行き過ぎたスクールカースト。ほう、してもらおうではないか。まず学校というものは社会とは全く、そこでは濃密な、どんな。 Oh. Well, I'm gonna make note of this just in case. There is the end of day talking to talk to Kari. Alright. そこでは濃密な。不は雷道。自分にしっかりとした考えが。彼らは自分たちだけの秩序の中で生きてる。社会での善悪と彼らの中の良い悪いは全く違うものなの。奴らにとっての良いとは何だというのだ。ノリがいいことよ。はあ、冗談はよせ。冗談じゃない。彼らにとっては今その瞬間のノリが何よりも大事なの。ノリだけであんな事件に至ったというのか。ノリを軽視してはいけない。何人ものホームレスをなぶり殺した少年グループはこう証言した。はっきりと遊んでいただけとしょ。なんだそれ、美学すら感じぬ。遊んでいたら相手がたまたま死んだだけ。つまり自分たちが遊んでいるその場のノリの方が人の命より大事なのよ。なら奴らにとって悪いことは何だというのだ。彼らにとっての悪いは共感し合う仲間のノリにひびが入ること。そうなるとあの特殊すぎるコミュニティで逆らったらどうなるかもうわかるわよね。わからん。今の私ならあの頃はわからなかったけど今なら。机で塔が作られていた。
途中から教室に戻ってきた私はそれが最初何かわからなかった。てっぺんにいるのは陸上部とバスケ部の運動ができることは強さの象徴だ。彼らは何かが気に食わなくてその塔を作らせ、教室の隅ではクラスメートが怯える。ここ以外居場所はない。逃げ場などな。おい、それ渡せ。陸上部のキャプテンが一人に言った。一瞬だけページを書いたのだ。それは自作の漫画だった。それが気に入らないのだ。自分たち以下の存在がクラスメートのその漫画が名乗り出ずともあぶり出される。だってこの二人が知らずとも私たちは誰が書いたかを知ってるし、そのものからずっと距離を置くからだ。Well, Karen has to step closer right now. 時もそうした。こうするしかない。次がある。 Is this the game over? Oh, it is game over. Okay, there is only one option. I didn't I click go closer? Did I misclick? 行き過ぎたスクールカーストはそこ。朝倉さん。そうだ、味方が一人でもいてくれたこと。おい、たったこれなんて私は彼らは遊びの延長線上で人を殺すことは教えたはず。貴様がええ、あの時はそこまでにはならなかったはず。でもあらば、なぜ貴様がそちら側の人間にならなかったのだ。どれがいい側の人間に。それはわからぬのか。それだけの知識でよくわしを説得できると思ったな。さて、外の空気を満喫しに行くとしよう。待って。Ooh. It's only been 2 days of this, but I think I have to call it here. It's been a good 4 hours. I do have work tomorrow. It is 11. 足にかかれば世界のすべてがキャンバスっす。グラフィティパレード。We can spend our time doing Duello. I don't mind this story being a little longer and more in depth. That's totally fine by me. But I am definitely gonna go ahead and do these Duello ones right now. Yeah, I'll do that right now, and I'll call it a day. If I have a multi by the end of this, I'll do another multi though. I still need to get AOE 4, or is it 3? I think it's AOE 4. Yeah, I think it's AOE 4. She is so good. 2 really strong opponents because they have really high number. 3-1へカヤモリ出頭しました。あれ？ All right.
Alright, let's go get Ichigo. なんだよ。あの痛々しいデュエロってので戦ってみる。だよな、痛々しいよ。いやー、デュエロより痛々しい。だよな、痛々しいよな。インフェルノの方がいいよな。悪かったな、私のセラフィムコードだよ。Oh, Iroha, so good. I feel like that piece, that diagonal piece, is a little bit stronger. Alright. 私のデュエリストの伝説はこれから始まる。だったらこっちはインフェルノの伝説を始めてやる。 Oh, he has to go for the 9. Alright.この一手がすでに伝説だ。I block her. I can't block her anymore. I'll go right here. That's fine. You said I have to build up more than she does. We're doing okay. She has to build this way and connect them. I won already. いけ！まさかお前の伝説に飲まれ始めてんのか。 Alright. Oh, 4? That's insane. I'm taking that one. デュエロ Sorry, の Yuki. インフェルノ焼きちょっと。くそ、私の方が焼かれちまうとは。 That one's a good piece. That's a good kill piece. Like, you just go in there and you just smack them and they die. So, for a sec there. No, I had a bad... You putting Iroha down early wasn't a great idea. But, yeah, it's fine. I survived. 創作意欲がバリバリ湧いて止まんねえっす。足に Alright. Let's beat Bon Iver. These days are pretty long. I don't think I have time for another day. That's good to know. At least there's stuff to we can take this slowly. 31A 茅森部隊長 I also should probably find time to do the special mission eventually. なんだろう。 The rewards とりあえず I 行ってみ can よ I う。 can wait on, but I want to make sure I do it before the AoE banner expires. There's so many characters I need to pull. They're coming up and they're so strong. I should have 31A waited 茅森出 a lot 頭しま longer. した。 This is the last time to go through this tutorial part. Okay. Just completely ignore the text. That's how I go. Alright. Let's win. こんなおもちゃ。おもちゃみたいなので遊ぶ言うな。一応訓練でしょ。ワッキーがそうつぶやいてたんじゃん。 We're still waiting on a bunch of overwriters.
Oh yeah, we are waiting for the Ice Warrior is coming really soon. I feel because if you look at the banner of unreleased characters, she's at the very she is the oldest character that hasn't been released yet, I think. So it's Isame is coming out. I need that because I run an Ice team. It's like almost mandatory. And then there's like so many characters I want. But yeah, I need the Overriders guaranteed for sure. The Overriders, there's 3 of them left, and I think there's 1 more mandatory character to grab. Yeah. Where's the... Make sure every character has up, and then we can... I'll swap this Ruka out for the 4 down. I want to make sure many characters as possible can go face upwards. You're still pretty strong. I can wait on that one. Okay, we need to win the... Okay, the question is, do we go for the 7 or do we go for the 9? I think it's easier to go for the 7, so... I'll put this right over here. Oh, we win. Oh yeah, we win. What are we worried about? We just drop the 4 and drop the 1. Damn. I know she just grabbed the 4. I'll wait though. I need to establish myself in the corner here. I have to grab it before they... Oh, I lost. Wait, she can't win. I blocked that, she can't win. Yeah, there we go. I guarantee my win. I just gotta place pieces down and I win. Yeah, that was too contested. This is I already won, but we just have to play this out just to... That's the way it goes, I guess. Cool, I guess. Ah, you're gonna take their left side. This is such a sad way to win. Just claim the 4. I guess you just claim the 4 and defend the 6 and you win. I should have done that. Now I know. Okay. All the rewards, give it to me. Am I duo rank 2 yet? I think I am, right? Collection. Iroha. 何すんのよ。んだよ。
These are actually kind of cute. Oh wait, do they sell? Oh wait, when they during the anniversary events, did they sell these stands? Like, I remember they sell the acrylic stands of these characters. Were they this? If so, that's awesome. That's so cute. That would be amazing. I think they do sell those, the acrylic stands for those. They weren't particularly expensive, I don't think, but they were. I think my sister sent me like cause she went to visit like the pop-up store for that when during the anniversary. It was in Japan at the same time by like some huge coincidence, and I asked her to like check out the store for me, and she showed me pictures. They're on my phone somewhere. I'm not sure because I showed you I got the merch from that place, but I'm not getting acrylic stands because I'm like they're just acrylic stands, and I'm like, you know, I didn't want her to like waste her luggage space on a bunch of those, and yeah. I'm regretting it. I should have got one or two of them. Mua's gonna self-sabotage. Yamawaki. Let's upgrade you to you. It's just straight up +2. 私のデュエリストの伝説はこれから始まる。この駒とこの駒は使わないで。よし、これでいくよ。 Okay, let's claim the 3 and then claim the 4 immediately after. はい、聞いてくれ。グッバイキャンサー。 Okay, well, I just won, so unless you can claim the 4 right now, I win. Are you shrine with zeros? That's really funny. Oh, it's Mua. Oh, I realize this is Mua. She can just hold up. This is really funny. I'm just gonna block off all 4 corners and see what she does. Cause this is really funny. Will she even be able to take that out? I'm kind of curious. I want to see what she does with this. Because I can just sit here all day. And I just want to see what Mua does. That's really funny. Actual bully? I'm curious, was Mua like... It's just... Okay, I'm done. This is really mean. I'm done. I'm done. I'm sorry, Mua. You're just. I know I'm bullying her, but it's just like. It's just like. Why would you open with zeros? Isn't that like the worst play? I guess you can claim board space, and that's. I was just curious if that was like AI Mua, like just like playing like that, like is her AI and her like pieces designed to have like all zeros or something, but no, it was not all zeros. It was just like she literally just had really weak pieces and played very strangely. I'm not sure if it was like they adjusted the gameplay based off the person or anything, but like that was really sad. You can't skip this.
Go home now. My duello collection. Oh, Mua. We'll do one more. The last one we have unlocked. Carol, level 2. We'll use our life points. I don't mind. I'm probably gonna lose this if it's rank 2, right? She has her piece is 5? キャロル、こういうのって。アメリカが生んだボードゲーム、モノポリーでは負けし Okay, I'm just saying, if you never lost Monopoly, you either haven't played that much, or you're just really lucky. There's like actually very little skill expression in Monopoly. 多分 Okay? 今回のとは全く違うルールだと思うけど。 Sure, yeah. Alright. I think she's level 2 for a reason. We're gonna get bodied, right? Let's see what we got here. What is Mua up to? 1 in every direction. That's a straight upgrade from Tama. Oh no, we took out... Okay, that's fine. 私のデュエリストの伝説はこれから始まる。負けても泣かないでよ。 Love the card game version of Monopoly? Oh, Monopoly Deal? That's pretty fun. Oh, what? This is insane. Okay, hold up. We're gonna do some math here. There's a total of 36 points. So you need 36 points? 34 points. Okay, so you need at least 18 points to win. And if I calculate 18, best is just to take these two. They're right next to each other, so that's the easiest. Like, even if you get all 3 of these, what is that? That is 12, that's 16, and this is 8. Yeah. So no matter what, you need this. If you want to win, you have to take this. So I can ignore the rest. I just needed to claim this corner. So let me play here and just not allow any shenanigans. Six, 3. We have a 2 piece. I think we're doing pretty good here. We have to win these 2. Okay, we win. Unless they have like a 9 somewhere. They can just... Alright. We are...
めて殺さないで。 Okay. 許さん。 Oh wait, it wasn't 18 to win. It was 36, so it was 19 to win. Okay, so I'm really glad I went for that corner then. 5? How strong are these gonna get? No mask? 調子に乗って sorry です。どうしてマスクが脱げたの？ Okay. But let's see if I have enough for Melty. I doubt it. If I do have enough, that'd be pretty cool, but I doubt it. 髪ほどくと絵の具で汚れて固まっちゃうんすけど。 If you include the 700 I have from like the paid courts, but I kind of want to spend 100 one at a time on these single banners. Maybe I can just. This is a really good banner, by the way. If he had paid courts, this is the time to spend. Holy crap! Yotsu have one of the strongest fire buffers. I know. I think he's our strongest fire team, strongest team in general, in like current JP. Admiral Aoi, Iroha is really strong. Fubuki is on par with Aoi, main Aoi for the as attacker. Crit piercing. This sumo was really good. Tojo is a overwrite, mind's eye, and healer for dark team. Yeah, this is a really, really, really strong banner. Holy. Yeah. I don't have anything to get for these pulls, so... Alright. I think that's... Well, we should actually take a look at... So everybody has 5 more levels to do. I wonder if it's worth at any point to just level up some certain characters to... My filter is on. For example, go to like Diva Ruka. Is it worth it to just max out her Remora level right now? And just say, oh, you're not max unit level. Because I level everybody with 5. I don't want to use battle reports. I guess I'm waiting. That's cool. But is there a new score challenge? Because I know they had for the score challenge they have every 3. So there's 2 more resets. 1, 2 more. Yeah. Okay. Until the 14th, which is 2 days. Gotcha. Noted. Yeah. So I have no idea how many days there are in Chapter 5, Part 2, but we'll take it slow because there is quite a bit, and you know, we'll do that. Yeah, good night, Violet. Yeah, we're just ending over here as well. I'm gonna show the Discord and my friends again. I think Matt is streaming right now, but oops, I can't type. Yeah, I think Matt's streaming right now. Look, I think he should be finished actually. Maybe he's wrapping up. No, I think he's going, but I think he's wrapping up soon. Probably not gonna rate him, but yeah. Next time I'll be live, maybe tomorrow, but definitely on a Wednesday for Matt's channel. As for everybody else, you can check the stream schedule and see what they're up to. A lot of Final Fantasy for these folks. But yeah, that'll be it for me. I will see you guys next time. Bye, everyone.